Pray be seated. Honourable members, good afternoon. Afternoon, members. Let's start business of today with questions. Honorable Jeremiah Frenzel, MP, Shasha West. Madam Speaker, you do medicine, but I go how we get one go on Shasha West. Potso matsatsing la gompieno go ke yone ya ntlha. President and said. Good afternoon, Madam Speaker. The answer, Madam Speaker, we are not aware of lack of breakthrough by police in stock theft cases in Shasha West constituency, which includes Jamataka and Shasha Moke and the surrounding villages. What we are aware of, rather, is that the police are on the ground on a daily basis to tackle the problem of of crime in general and stock theft in particular. Statistically, the ministry has recorded 202 cases of stock theft in the constituency over the past 5 years. From these cases, 90 were registered before the court, 70 have been completed, and 20 are pending. And the remaining 112 cases are going through various stages of investigation. Madam Speaker, the police have put up several measures to fight the problem of stock theft.
These measures include Operation Komukumo, Yabo Tanu, which commenced on the 1st June 2023 to 31st August 2023, and Operation Komukumo Yabo 8, which ran from the 22nd April 2024 to 22nd July 2024. Furthermore, district anti-stock theft teams were established in Jamataka, Shashamoke, and surrounding areas. Mepato, these are traditional groupings, were also formed at Shashamoke, Matangwani, Makobo, Matsitama, and Natale villages. Madam Speaker, the district anti-stock theft team, comprising 8 officers, were allocated a motor vehicle, which is still available to address concerns relating to stock theft. The team is currently deployed in villages of Chadibe, Jamataka, Makobo, Natale, Borolong, and Mabesekwa. Madam Speaker, there is a plan to build a new police station in Shashamoke under NDP 12. The police station will cover these areas, including Jamataka and surrounding villages. Madam Speaker, as I indicated earlier, the ministry statistically has recorded 202 cases of stock theft in Shasha West constituency, which covers Jamataka, Shashamoke villages, and over the last 5 years. From these cases, 90 were registered before the courts, 70 completed, 20 pending, while 112 cases are going through various stages of investigation. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary. Supplementary, Honorable Frenzel. Supplementary. Kia leboga, Madam Speaker. Iril hatona thalosa ha are gaba itse ha sepodisi se sa kgone go henya khanya bogodu ja leruo. Mme ile ntse o bua tona o bo supa gore gona le mapodisa a khomukhumo a ileng gore a teng mo kgaolong. Mme kana mapodisa a ileng gore a teng mo kgaolong ya ka nontso ha nako e leng gore ba bo ba le teng ba tsamaya ba nna teng ba tsamaya. Ke batla gore ke go botse gore a wa itse gore mo nakong e leng gore ba le teng bogodu bua go tase ja leruo. Mme wa ntshela ba tswela mo kgaolong ya ka gompie kwa netare ka January bo ba tswa bogodu buta boano bo a go godimo. Potso me ya bobedi ya ka gore ga le itse gore mapodisi ga ba ise ba kgone go henya khanyone. Ke batla gore ke go botse gore ha mapodisi e re ba le mo kgaolo le bone mephato one e le mo kgaolong yonele e be re tsatsi le letsatsi ha ba tsamaya ba sepodisi ba seo ba ithela dikgomo dithogo tsa dikgomo mala a dikgomo matalo a dikgomo mo kgaolong yele a se kganye go supetsang gore go raya gore go ha breakthrough ha e kgone gore e iragale. Ke dingwe tsa dipotso tse ke batlang gore gongwe ke di itse. Se sengwe sa potso ya bogelo ke leboga gore o bore mo NDP 12 re tla nna le police station mo Shashamoke. Ke batla gore ke go botse gore e rile mo di-police stationeng tse di neng di diragala tse di neng di agiwa mo nakong e ne e heta go na le police station ya agilweng ko Semitwe mo constituency e ke batileng le one go agiwa ye nngwe gape mo Sebina constituency e ke batileng le one gape go agiwa ye nngwe mo Makaleng police station mme le nngwe gore 3 police stations mo constituency tse ke batileng le tsone ebile e le go gongwe hela. Ke botsa gore ke eng ha nngwe ya di-police station tsone tseo e ne e sa te mo kgaolong ya Shasha West ke lebeletse kgaolo ya bo Mathangwane bo Rono le Chadibe. Ke a leboga. Ke a leboga, Madam Speaker. Ne ke re ke amogele gore e ka tswa le boammaaruri gore bogodu ja leruo bo a go godimo ha Khomukhumo operation e ema. So e ka tswa le boammaaruri. Yaanong se se boammaaruri gape ke gore kana we have established small stock theft unit within the police. Ke yone neng ke bua ka yone gore ha se Khomukhumo ya be le go enhance what is already there. Yaanong gompieno ana go na le stock theft unit e leng gore e issued le koloi ye ke re ena le di-officera di le 8 and it's common across the country. Stock theft unit have been established
mo police go tsweledisa ha ileng gore khumukhumo e ka tswa e eme teng. So ke gona ha ileng gore re dirisana teng. Yaanong ha ke re mapodisi ga aware gore ba palelwa ke kgang ya small stock ya ka ne ke supa dikai ka ngwaga tse 5 gore di cases tse di reportilweng ko Shashe West constituency di 202. I'm sure you can see the average yearly gore ke dipalo tse di kotase tse ileng gore di a continue e bile di supahala gape gore go na le progress tse ileng gore di hedile di about 70 tse ileng gore setse di le ko makgoteng go a bonala gore go a tswela. So ha nka e kare there is no breakthrough, there is breakthrough in these cases ko Shashe West constituency. Mebile kore hela ha ke ata ka comparison ga bo ke mmontsha gore ko mahelo a mangwe a ntse Shashe West constituency is actually doing better. Yaanong in terms of gore ke di police tse dingwe tse di agilweng ko bo Simitlwe ko Sibina le Makaleng yeo ha nga ka ya araba go bata gore gongwe a tsenye le potso tse re uto gore mabaka ne ele mme ke bela yala gore gongwe ne go sa tsamaya sente hela ke a leboga. Supplementary, Honorable Morolo. Ke a leboga, Madam Speaker. Tona ke utlwa ditlhaloso tsa go mme ne ke re ke go botsa gore mo mabakeng a ene gore bona ba re ba tshepileng e le batlhokomedi ba tshireletso ya leruo le ba kwadisa leruo jaaka gongwe le rekisiwa jalo le jalo e be ba amega mo dikganyeng tsa borukutli bone bo ba leruo gape le mapodisi like in a case e tshwana le ya ko Motshudu wa mapodisi a heta 10 ba ne ba ntshiwa mo tirong ka kganya gore ba amana le bogodu ba leruo bone ba bo tlhokometseng e be re ga ba tswa e be nna bo rammelara ba le mo suspension. Is this ethical? A go amogelesega gore mapodisi e be re ga ba le mo suspension ya tiro go santse go emetse internal process ya sepodisi e be ba go gweba ka dikgomogano e le bo rammelara still ba santse ba le mo suspension. What do we call all this, Honorable Minister? Ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga, Madam Speaker. Yaanong ke a utlwa gore ile go se ha mapodisi kana mongwe hela yo leng gore o mo tirong a amiwa ke dikgang tsa borukuthi kana molao o tsa taolo go no. So molao yaanong o tabo o tsa taolo o ka tshwarwa o ka sekisiwa o ka detainiwa o ka suspendiwa eventually wa iswa ko lekgotleng tota go kgathaletse gore wena o le podisi kana weng hela ha o roba molao go tsamaya ka ene tsela ene. So ke tsaya gore le yone mapodisi ba tsamaile ka tsela ye jaanong e mpallang thata e ke reng ha ke itse gore ke ta e kgona ke reng a yaanong ha ile gore ba suspected small stock theft a ba ka tswella yaanong ba trader ile bo mmilana. That one I will need to advise and get advice, Madam Speaker, and probably Kibuele Koko, Honorable Member. Thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Motausa. Thank you, Madam Speaker. Honorable. Ita intshwarela Madam. Ne ke bona ngwana skwela a ka rotana mo parlamente ya no gore ngwana skwela ya no re bereka ya. Le gale ga go molato Minister ke a go utlwa wa araba a mme kganye ya stock theft le puso hela ko ntle ga gore lona le puso ya ditshwanelo ke a itse gore ka mo pusong ya lona magodu ba na le ditshwanelo mebile magodu ditshwanelo tsa bone di heta tsa ba ba senyeditsweng hela jaaka ba bolai ba na le ditshwanelo tse di gaisang tsa ba bolaetsweng yaanong ke re ke go botsa gore a totarra a ga o bone gore mo nakong ya gompieno point of order, Madam Speaker. There's a point of order, Motausa. No, me ne ke tsa gore Honorable Motausa wa ikutlwa gore ga a bui sente ga re mo pusong ya lona ya ditshwanelo magodu le ba bolai ba na le ditshwanelo tse di hetang tsa bao ba eleng gore ke ba siane ke tsa gore Madam Speaker ga a bolelle ruri ne ke re ngwa ipaakanya ka gore setšhaba stato ga se tsa kganya ga go ka re ke kganya boammaaruri a gona ka ga eleng gore molai le legodu le ka nna le ditshwanelo tse di lekanang le motho a tshiamo.
Honorable Matausane, ba kanya dikgang tseo ga se boammaaruri, Honorable Molutsi a rialo. Thank you, Madam Speaker. Nya, re Molutsi kana wa itse gore ke ra yang yaanong nte ke tswela mo go ene ha a sa go rate nte ke mo go ene ke kope maitshwarelo mo go ene ha a sa rate dikgang tseo ka gore wa itse gore ke ra jang yaanong ke tla mo tlogela a ntse jang. Madam Speaker, procedure. Eletsa go se Procedure, Honorable Muswana. Go na le tsamaiso e re e twetseng mo ntweng e ya go boela mafoko morago e le gore ke bona o ka re nna e tsewa botlhogo se ka henyana. Gantsi tota ka tsamaiso ga o tshwanela ke go withdraw statement se sa siama o tshwanetse go state clearly gore ke a se withdraw gore le madi o tswang ko gae a kgone go kane o tatang ka 2020 something a bona gore mokete o ne a withdrawela statement se gore parliament e te kgone go na le record tse di tlhapileng. So in this case ne ke kopa hela gore the honorable member Matausane yo ko mototang thata o ka ba withdrawile without a condition ibile a tlhamaletse tota gore statement sa teng tota se bothoko mo go maswe ga re o se withdraw go intermolisi le rona o re reile ka kwa re mo pusong ya ditshwanelo yaanong ne ke kopa ra e baakanye more. Thank you. Honorable Tausi, ba kanya re tswelele. On point of procedure, Madam Speaker. Point of order, Madam On Speaker. point of procedure. Point of order. Honorable Likwang. Madam Speaker. Order, Madam Speaker. O go kwa re go sentse go rudule monga ba bua ka. On point of procedure, Madam Speaker, point ya mikie. What Honorable Mulutsi said, there is nothing sub point of order. It is a different interpretation and views. They hold different political views. It cannot be equated to be an order. So, ene ke ha bona nka teng. Matausane ke ka ha bona nka teng. So, that one cannot be ruled as a point of order. Yeah, me hela mo ntlong ya parlamente be go temagodu le ba bolai. Go ngwana dirisitse mahoko sentle hela Setswana e senga tlhamalatsang jalo ga ya ka motho na bua for record keeping ya la motho a itlala go kwadilo yalo e be go heta go ntse jalo ga go lebege sentle. Point of order, Honorable Mr. Matausane. Point of order. Ne ke nya iketle pele ha ke ne ke kopile Honorable Matausane go ra ba kanya kgang re tswelela ga isa respond le ntsene gano. Honorable Matausane. me gone Madam Speaker ke ithakere ke ne ke ka Honorable Molutsi na e le ena a na ngongorega jaanong ke be ke re ke boela mahoko go ya ka Molutsi ko morago mme wa itse gore ke ra yang ka gore ke dio tsa di itseng ene ke boela morago mme gone ke ra gore kana montsi wa kgang wa ba itse gore go diragalang. That's why he stood on a point of order. Madam Speaker, to save your time, go siame ke a shelva ke a nama ke a boetse ha morago. I'll find a better way of bringing it to this house. Me ke kope Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Hobotsa. Madam Speaker, o bona ga o ntse go o ikela thoko go setse go thamaletsela gore ba UDC ba ipoleletse gore ha o le go ba tsile o dira go rata le go bona kgang ene buiwa ke Honorable Molutsi le Honorable Matausane ga ba dumalane ga se kgang ya order kana procedure. Honorable Matausane a re ene ka bona nka te goromente wa UDC o dirile gore ditshwanelo tsa ba bolai di ne botoka gona le ditshwanelo tsa ba bolai tsweng ke ka ene a interpretang ka teng. So ba harologana a re kora gore ba magodu ka ta se ga puso ya ditshwanelo ba le ba ga bana ditshwanelo go heta ba ba utsweditsweng. That is his interpretation. Jano, Madam Speaker, o ithokomela UDC e tsile go paledisa go tsamaisa tiro ka gore a ka kera go letelela gore o rule di ruling se seng sona. Ke a leboga. Matausane. Thank you, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker.
kana yaanong go ha Madam Speaker ne ke Ne ke re re o ele tlhoko thata. procedure. Go na ne le ke tsamaisa ke ra re motausane ke ra tswelle ka ra fruit mo kganyeng e ntseng Eme ne ke re that's why ke sa reply honorable go botswa a Eme ne fruit ke ke re kopa gore e tswelele mme ke na le procedure e le gore e ka ga molao e buang ka kganyo ne o tla utlwa gore ka reng Madam Speaker, go bua hela motho a ntse a tseno. Madam Speaker o Madam tla Speaker. intshwarela. Ka re a ya no le teletsela motho o bua hela a ntse a tse, re bua hela re ntse a tse. A ke re go ntse. Nya ne O ke bua se hela o bue ntse gore a tse. ke eme o tla intshwarela Madam Speaker kore o no rile re honorable Motausane a withdraw a statement and the honorable Ke kopa re nne ha batse, he Honourable wants Moswane. to repeat the same words aba Nnyaa. a re tadika e be Nna go ha batse. tsella go nna mo Hansarding Order, Ga ba Mr. siama gore a Speaker. dire jalo o kgalemetse magoko re go botswang wa a dirisa la bobedi gore a nne mo Hansarding. Thank you. ora Moswane a ke rutlile gore ga ke a responda to honorable go botswang because I've ruled gore ke dumelana le honorable Motausane gore o boetse magoko morago yaanong wa tswelela a gona ope gape o tshwanetse gore a bue continue Madam Speaker me gone hela as a matter of procedure ke ra gore o ele tlhoko go na le mapalamente hela ba eleng gore ha o le ka go nna le gone gore go a itirelwa bogolo ya mbora mogapi honorable Ramogapi ke ra gore ke mongwe wa batho ba ele gore o ba ele tlhoko Point of order, Madam Speaker. Point of order. Honorable Yeah, Madam Speaker. Honorable Motausane ga o dula go thelele mo tseleng ke itidimaletse ga ise ke more sepe ke Madam Speaker go ike ga ise ke mo khopetsela ha ile gompieno le ha ile bike e hitileng a ke motho wa modimo o mpatai kana you are inputting proper motive mo go nna ke kopa gore o boele mahoko a go morago ga ke ise ke gore sepe le gompieno ko re tota wa re ke rileng Honorable Ramogapi ke kopa go bua le lona ba tlotlege nako e le dirisang e ka re yanong ga la tlhoagalae le tlo go ira gore be ke sa tse bo point of order ba ke sa ba tlhaloganye e be le boa gape le re ke a le kgokgontsha ke ra gore le tlhola le irana jalo ga se gore ga o itse gore le wena o ka moraya jalo le tlhola le irana jalo ano le sang go senya nako le na le tiro e ntsi ha le santse le tlo go bua gape kgantele ha e be le tla le re ke gana go le supa continue Honorable Motausane. Thank you, Madam Speaker, for the protection. Neke, I can't about Madam Speaker. Okay, Nekiri, Honorable Minister. Kana kanya stock theft. Holebe haili pandemic nya. Nekiri a galobone le tshwana go le tsele kgato e hapegileng hela ya ka go kile ga nna le gone gore go kile ga nna le go thuba ga di ATM di thubiwa hela tsatsi le letsatsi batho ba go tsaya madi ala mo bathung ba robara ka bomo hela jalo me the previous government or the former minister then instructed sepodisi gore ga ke sa tshola ke batla go bona dikgang tsa mohuta. Don't you think le lona mo nakong ya gompieno ka mokgwa stock theft se ntseng ka teng a ga le bone go tshwanwa ke gore go nne le a special dispensation gore go thusiwe barua kgomo ka gore mo go diragalang jaanong it's like cattle wrestling go setse era gore ba re emela ka ditlhobolo ba tse di kgomo mo go rona re di disitse jaanong le tsana le bona go a bone go le botlhokwa gore batho ba hule kana ha ke ba bona ka dikgomo tsa me kana tsa motho re mo hule kra lona as government gore what is your position ka stock theft gone yana le eletsa gore dikgomo di okediwe di nne 5 million do you think potso ba di gore do you think ha le gore bogodu ba le ruo bo tswella ka se bopego se bo tswellang ka sone do you think you will ever reach the 5 million target e gore mente a eletsang gore re gore go go yo ke tsone dipotsonyana tsa ka tse o monga Honorable Minister. Ke a leboga, Madam Speaker. Me ke tlhalose pele gore kana re le goromento a ditshwanelo ya ka Honorable Motausane a bua. Ga se gore re ditshwanelo tsa ga ope di heta tsa o mongwe nya. Ditshwanelo tsa motswana mongwe le mongwe di a lekana. Ebile mo molao ka ha molaong ditshwanelo
ko re o bona molato o setse o bone molato ke lekgotla la ditshekelo le le thomilweng ka ga molao jaanong ha ile gore re mongwe le mongwe hela o molato re mo lebeletse mo mathong mo ga se tsamaiso ya the rule of law jaanong ye nngwe gape ya ibuang ya gore gongwe re dirise tsela e ne e dirisiwa thata ke puso e hitileng ya shoot to kill ga se kgang ya rona ko UDC ya gore e le gore yaanong re ganyaole batho ka gore re tsaya gore ba utswa dikgomo kana ba ire ya yeo shoot to kill ga iyo mo go rona go theleng jaanong mme hela se ke se tlhalositseng ka karabo e ke gore se ke se tlhalositseng ya mme ke wena se ke se tlhalositseng ka karabo e ke gore ra lemoga gore stock theft ke bothata ebile go ete go nne le di-operation tse di lekang gore di thuse ka awareness le gone ka gore re nne le bo mephato mo dithoteng go na le mephato eo mo godimo ga mo di-police stationeng go establishitswe the stock theft units ko Shashe West constituency ya ka ke bua yana e na le di-officera di le 8 tse di hilweng kolong e kwadilwe anti-stock theft tse e leng gore di a tsamaya ke maiteko a dirwang ke sepodisi gore re leke gore tibatsa dikgang tse re a tlhaloganye gore kgomo ke khuma motswana ke gone mo utwa re bitsa operation e kgomo khu jaanong ga se gore ra ithokomolosa bothokwa ja kgomo mo botshelong ja batswana re emetse ka dinao mme ha re tseye gore intervention ke gore yaanong re bolae batho ke a leboga Honorable Dumelan Salshando, MP Maung North. Honorable Speaker, ukibit unari ile taditu ikupilo gore ile taditu ya no meki ile tadite la gone Later date go se Honorable Kapinga Okavango West. Thank you, Madam Speaker. Question number 3. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Kapinga. Madam Speaker, the asphalt overlay of Gumarese-Popa Muhembo Road, A35, was awarded in October 2022, with their commencement date being 21st November 2022. The project was awarded in 2 sections. Gumaroto-Sepopa, which is 73.9 kilometers, awarded to Bango Trading, and Sepopa Muhembo, 74 kilometers, awarded to Rockefeller Ltd, respectively. The scope of the project entailed predominantly asphalt overlaying of all the sections of the road. At the time of award of the projects, the whole road from Gomaro to Muhembo was in a very bad condition, that the original scope being asphalt overlaying became irrelevant or not appropriate as an intervention. As a result, Madam Speaker, sections that required reconstruction and shoulder widening were identified. Following that, the 2 projects were divided into 2 contracts or packages, each as explained below. Package 2, Gumareto Muhembo, which was 37.7 kilometers stretch, that starts from Gomare, entails the use of cold recycling technology for reconstruction and shoulder construction. The package includes the construction of access road of ETSA 1, 1.7 kilometers, ETSA 6, 3 kilometers, ETSA 13, 3.2 kilometers, and Ikoha, 2.8 kilometers. Package 1, Gomareto Muhembo, entails shoulder construction and asphalt overlay for a stretch of 36.2 kilometers of the road up to Sepopa, and also increases the width of the road from 6 meters to 9 meters. Madam Speaker, with regard to Sepopa Muhembo road section, the contracts or packages were subdivided as follows. Package 2 starts from Sepopa and entails the use of cold recycling technology for reconstruction of the 10 kilometers of the road and shoulder construction. The contract also includes construction of access roads of Sepopa 1.9 kilometers, Kajaja 1.2 kilometers, Namasere 1.1 kilometer, Samuchima 0.9 kilometer, and Shakawe Police 1.5 kilometers, Shakawe Airstrip 0.5, and Muhembo Kotla. Package 1 entails asphalt overlaying and shoulder construction of the 64 kilometers to Muhembo. Madam Speaker, during the last visit to the Gomareso-Popa Muhembo road in February 2025 by the Assistant Minister, overall progress for the projects for Gomareso-Popa Road Package 1 was 43%, and now is 70%. Package 2 was 62%,
and now it's 85%. Sepopa Mohembo Road Package 1 was 3%, and now it's 18.7%. And Package 2 was 21%, and now it's 32.8%. Madam Speaker, contractors' claims for extension of time due to delays attributable to the employer were cited as stumbling blocks to progress, and these were resolved as follows. Contract for Gomarese Popa Package 1 was extended from November 2024 to October 2025, with further extensions on the table for resolution. Claims for Sepopa Mohembo Package 1 have been referred to a dispute adjudication committee for resolution. Madam Speaker, these issues were highlighted as impediments to progress by the contractors during the visit. Both the Gomarese Popa Mohembo projects have reached their completion dates, and the contractors have been served with notices to claim for delayed damages, which is a motivation for contractors to complete the projects. Finally, Madam Speaker, I would like to highlight that construction material, particularly quality gravel, is a very scarce resource in the northwest region of Botswana. And for this reason, wherever suitable gravel deposits are identified, it is essential that they be utilized. To address the issue of poor quality, the ministry has found ways by stabilizing the gravel material with admixtures such as cement, bitumen, and other suitable material to improve the strength of other qualities on the gravel. The ministry thus affirms the adequacy and durability of the materials used for construction. The road is expected to achieve a service life of at least 10 to 15 years before requiring any further intervention. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kapinga. Ke a leboga, Madam Speaker. Honorable Minister, answer ya gago e tetse di percentage tse di wrong. Ha tipinare di percentage tse di wrong. Nya ke tshameka hela ka di percentage tse di wrong. Me hela tota se ke batlang go se go kopa ke gore a go re bontsha hela gore di percentage tseo di buantse tseo reng di achievilwe on the ground di supiwa ke eng se rona re le beng ba kgaolo re sa se boneng wa re from 43 to 70% go dirahetse eng hela hatsi on the ground se motho a ka se bontshiwang gore this is what has been achieved on the ground. Because rona, Honorable Minister, ga re bone tswelelo pele since this project started. Sa bobedi, ke kopa gore o bue hela o thamaletse gore di material tse le di dirisang mo tseleng ya rona ga se tsone tsene le ka di dirisa hankabe le gore mantswe kgotsa gravel e tlhokagalang e dirisiwang for conventional roads hanga bo ne le teng ne le ka irisa yone gore le dirisa because you have no alternative and it doesn't ga e goroge ko standarding se le gore se dirisiwa ko dintheng tse dingwe tsa lehatshe la Botswana ko material o siameng o leng teng. Ke a leboga. Honorable Minister. Thank you, Mr. Honorable Minister, Honorable Member of Parliament, sorry. Onore, wena le ba bangwe la ntswa ke dumela gore ke wena o le nosi. Ga le bone tswelelo pele. Ga le bone tswelelo pele maybe le ke supe gore tswelelo pele e ka supiwa ke eng. Ka di 25 tsa February, ka 2025 February ha minister a ile kwa. Go ne go sena gope ha o ka supang teng gore sekone tere ke se tshwetswe. Last week I sent my officers there. Ga ke tsora nna lo yana re sentse go tswa be re ya go nte be re roma mongwe gore ya go tsa senepe sa sekone tere se ke buang ka sone se gompene se leng teng se nne se seo ka February go bontsha progress. Ga ke itse gone mme gone gore ra go hella re tsamaisa ya mo parlamenteng gore ba ba ka ba nne ba dumela hela gore kakanyo kana dikarabo di ka tswela mo go bona to the extent that even our officers ba bua gore rona ka ditebo tsa rona go dirilwe 25% e be re di wrong so nna ne ke re kopela from here e be re tswela konte nna lo wena re ka pinga e be re roma mongwe ya let's speak a ye go tsaya dinepe se kono tere se gore ngwana ga o se bone. Number 2, bua ba maruri re ka pinga
gore hela jaaka ke supile mo karabong gore material o dirisiwang kwa tota ga se material o dirisiwang gope gape ka gobo ga o yo go kgaolong ya northwest ga bo go raya gore re dirisa technology ya cold recycling ye rang gore ka gore kila go bona le tsela e dirilweng go dubiwe gone mo go kopangwa le tse dingwe gore go ka nna le sengwe se se thata and that has been scientifically proven to be used as a standard elsewhere yaanong ke boammaaruri gore ha nne mo teng ko Good Hope o le teng ko Gumare kra ko Gumare le mohemo re ka bo re sa dirise cold recycling technology. We do that because it was going to cost the government to take material from Good Hope to mohembo and therefore ne re tshwanetse re bone re dira jang ka dikitso tsa ba ba nang le tsone ba ba berekang ko lephateng la me ba ba di rutetseng gore ha go ntse jana re dira yang. Then they said there is a method called cold recycling. This is what we are using there. So it's that is only used when the material o no tlhokala o seyo. Thank you very much. Supplementary. Honorable Kapinga. Honorable Minister, a go tlhokagale gore re kope ope dinepe. Sene ke re ke se kope mo go yana ke gore o mphe for example gore since ngwaga o simologa company e le mo siteng go tswa ko Ngamasere e lebile ko Shaka. Since January up to now, how many kilometers of tarred road has been laid? That would be a very simple and, basic way of demonstrating progress for nyame sengwe se dira hates ka gore na se sitting go tsewa kgwedi tse 4 tse 5 go leya 2 to 3 kilometers of tarred road ha ke tsora wena go mo go bona ile tswelelo pele kana go bona ile go dikologa solo ke wena ne ke batla gore o entse ile bosupi ja gore sengwe sa diragala. Ora Minister ke a leboga honorable member ke a dumela le wena ha o itheditse wa lemoga dipotso tsa gago di a go confuse ka gore maikalo ya la gore go phello re dumela gore ga gona space di rilwe mme potso yo o e boditseng re etsa pele go boditse motho wa ta botse go le botlhalenyana a re o botsa gore ke eng re sa skore ke go bolelle gore ke go meshara gore go dirilwe sekono tere se se kae go motho go dira jalo. It's only that is question that is coming now gore you wanted gore go dirilwe tsela e kae in terms of distance. The percentage di teng so kono tore se teng but ga ise ke meshare gore go dirilwe se kae because the question was not that but the tired road it potso wa bobedi wa ga o dumela gore se kono tore se teng gore go tsawana go etelle go dio a re go tsewa 4 months as opposed to 2 months. I have tried to explain in a 2-3 paged document that I just shared gore why go diregile jalo gore in the process e rile ha go simolwa go nteng go dumalano asphalt overlaying. How is to read your is in serious bad condition. Maybe le gape se sanyana. Go re yanong go dirwe procuring yencha. Ya go bona gore yanong re varia ha kae. But yanong ke ipotsa gore aware o ganetsa gore se kono tere ga seo. Kana o batla go itse go dirwe kilometer e ka ya se kono tere because kono tere is there. You might be disputing gore tiro e dirilweng a ile kana ga ya lekana. But something has been done. Compared to 1st of February, a lot has been done, and I just showed by way of sharing percentages. Supplementary. Honorable Mawisepule. Madam Speaker, tota nane ke batlo go pahela re tsala me ka wa itsore ke go rata thata gore jaaka la reka bilang tsa bua kana tota this information is not for us as members of parliament re boletsa batho ba re ba emetsi a no sa bone go tlhokagala ministera jaaka gongwe go le mosega gore bangwe ya go bone le ga nna go nna wiswiti a no se go tlhokagala gore gongwe ha le gore o tshwaregile go nne go na le team of experts ba le from time to time maybe after 6 months ba go tshwara diphetogo tsa dikgotla just to update members of the community ba menefita mo tsele gore e tsamaya kae jaaka gompieno re na le tsela a rona setšhaba kana gongwe from time to time motlotlegi o tla mo parlamenteng o dira statement and give us progress on all the projects tsa gago tse di leng teng gore batho ba kgone go utlwa gore diemo di ntsang ka re o ka re gangwe
ga ba bolelelwa ke rona re le mapalamente ga ba dumalang le rona mme ge le di-experts ba bua language e e buang jaaka o buang ba kgone go tlhaloganya ka bonako jaaka gompieno tsela ya rona mo dipane e le in a very bad state mme e le gore ga gona ope o kile a tswa ko ministry ya go tla go e tlodumela gore a botse gore na re go diragaleng ke dingwe tsa dilo tse re di tlhokang hela thata to update the communities about what is going on le go addressa di-issue tsa bo go duelwa leng tse di harologaneng ke ra gore a re o sa bone botlotlegi le sengwe se se botlhokwa mme ge le gore go botlhokwa o tla dira lenyalo. Ke a leboga, honorable member. Definitely, time permitting, kitlo go dira jalo, and funds permitting, kitlo go dira jalo. Nna le wena le bontsi jwa mapalamente mo ntlong ye seemo sa letseno la lehatshele se tlhaloganya hela thata to the extent that bonyenyane jo ke nang le jone ke ne ke sena le kakanyo ya gore go nka bo dirisa hela wa go bolelela batho gore tsela e senyegile ke se ke nne le karabo mme karabo gantsi ga se gore ga e yo because ga rena ditlhaloganyo tsa gore tshwanetse gore go dirweng it's because of incapacity ya funding ye re nang le yone ga gona madi sepe se re se nang le sone ra se boloka gore re dire se se botlhokwa so I have been ke go bolelera ke share le wena gore ke ntse ke na le di-meeting tse dintsi tota thata le ba lephata la me gore re emelela re na le re ya go batho the problem ke gore madi a leng teng ga re letelele gore ka tsamaya lehatsheloti ke a go tsamaya ko go wena re ka pinga ba mpotsa gore ke nne ke sa ye ko kumare yo mongwe ba mpotsa gore ke sa ye ko kanye mme ke solegeditswe ke tona yo lebaneng ya madi gore go tlile go kgonagala beginning of next year all these questions tse le di botsang ka ditsela di tlo bona dikarabo yaanong go boammaaruri la tshwanetse ra dira yalo ra tsibusa batswana sebe segolo kana bomadimabe ntse ya le gore le tlhoko la madi gore ke a go dira jang gore ke coverela hatsheloti ke se ka dira le o mongwe ke sa jabetse yo mongwe mme dipotso tsa go di lebane hela thata le gona gore if parliament allows gore ke tekwano ke tle go dira di-statement tsa progress status kana seemo hela sa ditsela I can do that because information is there le wena wa itse because seemo se kana ke lona ba le se tlogeletseng o se itse botoka le nna ke a se itse it's very easy to get that on paper and come to parliament and share. Thank you very much. Parliamentary honorable Lekau. Ne ke a leboga ne ke re ka re tona gongwe o sedimosetseng tuye kganye e ke utile o bua ka yone e botlhokwa gore o e tlhalose gore tota nela di-cost implications tsa go tsa materiale ko Frankstown le ko gantsi versus go dirisa the cold material gore technology gore o leke go atolosa go mo gore gongwe batho ba ska ba tsaya gore kana o pa ipelaetsa gore gongwe go dirwa hela alo ka gore ke go gumare go supagale gore go peko ile gore gongwe go ka nna teng ke re ka re gongwe o tlhalose kganyeo ya bobedi ne ke re ke go botse gore no supa gore there was a delay but e tswa ka go government re lebeletse project gore ke ya 2022 a o ka tlhalosa hela gongwe ka tse dingwe delay o di supile gore di bakilwe ke gore tsa government sente delay ne e leng tse di bakang gore project e rane lebaka le kana ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga, Madam Speaker. Cost implications in absolute terms, I will not be able to say that now, but it's certainly very clear. Kind of common logic over cost, yeah, cold recycling, yeah, when very cheap, when I lay how no material or no turang, kahore, kisupilo hore, realeka without good question hore. Cold recycling, what I would say no more italang hono. Kahore, how would it lady parties to Atahore, one more. At least to a certain degree possible. But certainly, obviously the cost will be lesser for the decision that the government has taken, as opposed to recovery material or not to receive. But Haseka lepe, hobo kogumari, hongwe, Haridi material or some good hope. Never say the cost implications. Or in the surroundings, otherwise, we are going to use
trillions of pullers just to get to Muguso Francistown. In actual sense, it took 100 million. So this is why then we resorted to cold recycling, which is a standard that is used in all the countries spanning this the planet Earth. Thank you very much. Last supplementary, Honorable Dishu. Ya me ke a leboga Madam Speaker. Gongwe ke tsibogele yone ya hetsang ka yone ya go tsa matapa kana the material ko Francistown. Gongwe putso nka botsala gore why lesa opte go tsa go ba phala Namibia, because this road it's just next to us, next to Namibia, and gona le tsela e dira about 30 kilometers or less than 30 kilometers. It has got good material, good matapala mante tota. A go go tola bo darala wana le bo tsa matapa go Namibian side. Go re costa bo kae? Go na re tsa go Francistown. Ye nngwe ke ta e supa ke gore e ke tepele mo tsamai. Ke supe ya sosi ya minister. Ne ke na le minister. Mo le tola minister ha ile ko Kavango. Ne ke mo patile all the way up until Gudikwa. Ne ke na le re tsamaile tsela ele yo thele le ministera se re ka pinga sibua ke bo amaruri le mo scontrition sela ha mo ha se popa mo scontrition se sha le go mpieko. Nothing has been done since that time. Less than 2 or 3 kilometers has been done from that time renale minister up until now. Ke supor se re ka pinga sibua ke bo amaruri ga bua hela go ke go kope minister gore o ye go kgaolo o ye go thoma misadilo tse ka matwa o skwa ruma the administrators kana o skwa molaodi o tekwa motse ya go bolelele. We have been talking about this yesterday. The roads are flooded. Ha gona na le tswelo pele o buang ka yone. So ya go kgaolo o ye go bona gore go ntse ja, then you come and give a proper report in the house. Ke sone se re se batla. Ke a leboga. Minister. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Redisho. Potso ya ntlha ke yone ya gore ke re sa ye ko Namibia hela ra tsa muka. Nna ne ke tsela gore gongwe ke ra gore ke common sense mo go nna gore gongwe ga go tlhokana go ntse di protocols tse ntse melegale ka mokauleng wa lebega a itse botoka. Nna ibile gape ke batla go direla la ha tshele. Ke tsela gore the best thing ke gore ke lies le ene ke go bona bo motho the extent to what he is proposing could materialize. Ga nke ka mogana hela jaaka bone ba se ba tsere tshwetso ya gore ba gana hela sengwe la se komitere se le teng. Menna ke a go leka ka bojotho gore ha re tswala ko ntle nna le wena re discuss that option of Namibia. If it's possible, then we can pursue it, because go ankama gore e be re tlhoka mmu re o tlhokang go dira tsela ko side ya northwest. It's not something of my own creation. Nna ke leka go bona gore re ka dira jang gore re thuse batho ba ga re ka pinga. Le wena o le mo teng mahela gore ona le that option ya Namibia. I'm there, comrade, at your disposal. Please, a re ska ra nne re dumalana go ganetsana hela. A go nne la re dumalana gore se ska sologalang batswana molemo kese in our differences. Number 2, ware krare are ka February ba ithatso go tsena sepe. Nna ke rupata go mpi. Kra botoka hanan thar let's ile te mabana. A rona ile le assistant minister ka February. Ga ithala se ke a dumalana o no go tsena sepe kana go ye. What I'm saying now, the percentages that I just said is of as recent as last week. Melegale ha wena o dumela gore na le karabo yo botoka o itse gore di kilometers ga gona molato re ta change the notes. So I believe rata mela ona ile ke morumile ga go tlhokala gore ke rome mothusa tona wa meras na go tsama e be go ba go tsama nna ka gore Redisho a re mothusa tona ga bue ba maru go ka tsama nna lo yana next time ga ke ga, but you went there with us as that minister. It was there in pictures. Le gona le gore gona hanna la tshwarwa ke metsi teng, everywhere was be shared with the rest of the public. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Konomile. Madam Speaker, o ta intshwarela o ta ipakanyetsa. Ke gore ha o twa go twe sethako se hisa morwadi o ta wa diemo tse dintseng jana gore rona ba re tshelelang kwa le batho ba ba kwa ha ba re editse tona a raba jana ka matshelo a rona ka tsele re etsa mantsatsi le letsatsi
ga ke itse gore go siame sente Madam Speaker a mme go se botoka gore re kope tona gore a boele ko morago a ye go ta ka karabo e leng gore gongwe ke yone ya se se diragalang mo tseleng ya tabu ya boammaaruri ka sone ka re sa se bua gompieno ga se sone ene se re utlwisa botlhoko gante le nna o ka re ga re bue sente mo palamenteng ebile go utlwisa le batho ba ga rona botlhoko ya nna mme ga ke reeditse honorable minister ka ga na reply ka teng o bua gore last week na le kwa sa se boneng o se bone ke sone sa se reportang and if go na le ha go sa dirwang teng gongwe go ka buiwa ka di-kilometers ene a re na a sa baakanyetsa go bala di-kilometers na a itse gore sengwe se dirilwe jaanong mme le ga le o reeditse honorable minister gore ga e le gore go na le sengwe se e leng gore ga wa se araba go le wena o se baakanye wa le gore o itse gore go na le se o se tlogetseng ko morago kana se e leng gore ga wa se tlhomamisa o se tlhomamise o tlo go se bolela ga e le gore o itse gore dio tse o ntse o di bua tse dingwe ga wa di tlhomamisa minister. Thank you, Madam Speaker. Honorable Khobutswa, naga ke tseno yalo. I'll respond to you how to tlhokagala. So how about you give it to me? I've told you several times gore this Procedure, Honorable Speaker. ya gore mongwe ba Procedure. ba na le monopoly wisdom. To the There is a extent gore ha ke procedure, wa Honorable karabo, Minister. gore ga se yone. I don't know what to say now. There is a procedure. Madam Speaker, ga se gore minister a ga palelwa ke go araba hela gore progress ya di-kilometers tse di coverilweng ga sa le minister o mongwe a le teng go ta gompieno a sena karabo yaanong a ba bua dipuo tse e le gore wa nthasela nna ke tsore a re ke rile Madam Speaker ke la utlwa ke bua eng ga se ke bue sepe ke a leboga ya re wa mo rumela isa gore sepe se Thank you, Madam Speaker. Nna ke thola ke ba bolelela gore ba rata go rumulana mme la go bonyenyana go nna le botetenyana mo teng. Nne ke re, this what and there is ke boela mahoko a botete ko morago. Mme hela mo ga gore hela motho ba ngape batho ha o re wa riana go le gonnye be ke te Procedure, Madam Speaker. But I Procedure. wanted to finish like this. Procedure. Procedure, Honorable Mabusepule. Nya, Madam Speaker, like tagi gakol. Hello gore go ngo batlotlegi ba ka golo gelo. Ba gaetso. Na ka ke itse tsamaiso ya parliament. Ka ke itse parliament e tsamaisiwa ka teng. Ha motho a bua sa tobetsa mic. Ga so so o ka responda mo go sone o le wena o tobeditse mic. Le wena mo ise ya lo sa tobetsa mic. Ka re ga go mo answer di. Go pena ga re go botsa go ka botsa gore na re you are not going to fight in the Hansa. So ya no ga ile gore nya bona o ka tswa motho mme ga se record e utlweng ke batswa ene ke ya rona go re ke mo general assembly here ke ra rona ke tsa gore Mr. Speaker Madam Speaker, this is what should be followed ya lebo Madam Speaker, ke kopa gore o hetse re tsene mo no le kae mo questioning shaya ke thuse parlamente e jana ke thuse parlamente e jana gore ka gore ba kauleng o ka ba ipelaetsa gore ga gona sekonotere ka gore ga ba ka ba botsa ka di distance ke supe gore I'll bring progress can be said even in proportions ya ka ke di real yes in percentages are like but ha ile gore le dumalana le batwa ya length I'll bring it tomorrow le one la egana I'll bring it I'll bring it Honorable Hikwama MP Maun West. Ke a leboga, Honorable Speaker. Question number 4. Minister of Lands and Agriculture. Thank you, Madam Speaker. Meki lebogele potso ya mototegi. Madam Speaker, to the extent that Shashe Bridge has been established as a ward in Mau, it is recognized settlement. However, plot allocations have ceased in the area on account of environmental sensitivity of the area and the existence of aquifers and being a flood plain. The background is that in Shashe Bridge, there are people who were legally allocated plots while others had illegally occupied the land.
Those who have illegally occupied were taken to the Land Tribunal, which is in 2016, ruled that 81 of the 200 who were profiled be evicted and their shelters be demolished. During the process of demolition, the Tawana Land Board was at some point instructed by the Office of the President to suspend the demolitions so that a nationwide exercise to profile squatters could be undertaken with a view to providing amnesty to those who may qualify based on the criteria to be developed. The exercise resulted in two groups of squatters: those whose homes have been demolished and those who remained as an instruction was issued before their shelters could be demolished. Madam Speaker, only the properties that met the criteria for legal occupation were formally recognized. The rest are still classified as squatters within a recognized ward. Madam Speaker, an exercise was carried out in around 2016 to profile squatters with a view of granting amnesty based on the history of land occupation in the area, as well as the environmental considerations. Land boards across the country were directed by the Office of the President to suspend the implementation of court orders pending the outcome of the exercise. Madam Speaker, no provisions were made for the compensation of those whose homes were already demolished at the time the demolition process was suspended. This is because the nature of the occupation of the land did not entitle the occupants to any form of compensation. A court order was obtained against them, and it has not been abandoned. Madam Speaker, no form of arrangement has been made to resettle the affected individuals. Those affected were advised to follow the right procedures for allocation of land, and the assumption is that they have or they are doing so. Madam Speaker, any outstanding issues will be revisited through the relevant land board. Thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Higwama. Ki a leboga, Madam Speaker, ki a leboga tona a ware ga gona tumalano epe ye puso e kile ya itsenela le ba the affected ba ba neng ba melwe ke tshwetso e a be go dumalana gore ba ta sekasekwa e ba confirmiwa mo diplotong tse ba leng mo go tsone gore ga gona space a tumalano e kile ya diragala ya mohuta o ke ya ntha ya bobedi a mme o itse gore kana batho ba le reng ne ba sa hewa lehatshe ke ba ile gore ba le occuparile illegally ke batho ba ile gore one mau ha gola o ba hitela ba ntse ba le hoding wa gatso le nna gongwe ke ise ke tsholwe ntse ba nna gone ho one batho ba mohuta oneo wa re ba e kae batho ba ngwe ga ba bolo go nna bo 68 bo 65 bo motsamai ba seo mo lehatsheng le jaanong bone ba ya go bata kae lehatshe ha ile gore la re puso ga ina sabe ebile ga ina la haile kore go tswa mo go bone gore ba ya kae a mme lare ke yone tsamaiso e siame gore ha batho ba le hitela ba le gone ho ba sa bolo go nna ho le bontsi jwa matona ba ba le monte gongwe ba sio lare ka gore ne go sa buiwe ditankana gore ba huduge a mme wa re ke yone tsamaiso ye ileng teng ebile ga gona sepe se le se dumalane le ba ba neng ba le teng. No agreement was reached and consensus was reached ga le ba bolelela ka 2016 gore ba iska ba tata ba compensatiwa le go reinstate le go confirmiwa ha ba lente kana batho ba emetse tsone tseo kile ba di dumalana le puso. Procedure.
Procedure. Procedure, Honorable Monageng. Now, Madam Speaker, kore ke bona ekare go re tsana ko etelele ke ema kere ke botsa sengwe a be anong ke debate go tsana ko etelele ke ra gore a re lebeng seemo seo ka gore dipotswana di helang di sa arabiwe ka nako. Honorable Monageng, Honorable Ikwama ke monga potso. Go sentse gore a e tlhalosa e tlhalogae. Ha go tshwane le motho o kopang clarification kana o kopang a ba tsana go etelele. O tlhokomele, Madam Speaker. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. Me ke lebogele dipotso tse di sa tswang go botswa ke mototegi. Ke dipotso thata tse di botlhokwa. Ke tlhalositse jalo ha ke ne ke araba gore dikgang tse re buang ka tsone ke dikgang tse di salang di diragetse ka ngwaga ole wa 2016. Mme ba neng le gore gongwe ba ne ba sena tshwanelo epe ya ha neng ba le teng. Ba ne ba gakololwa jalo ka lone lebaka leo la gore jaanong gongwe ba sale morago ditselana tsa gore ba ka ikopela. Mo neng ka supa jalo gore re tsaya gone gore gongwe ba setse ba dirile jalo. Mme ha go sa nna jalo mototegi ga re dumalane thata le gone gore batho ha ba sa bolo go nna ho ba ka ntshiwa hela ka tsela e ntseng jalo. Jaanong re le puso e ntšha mo nakonyana e seng kgakalanyana re ne ra dumalana gore go nne le ministerial committee e leng gore e tla go lebella dikgang tsone tse di ntseng jalo. Ke gone mo ke tlhalositseng jalo gone gore ko bohelong gore ha ntse go na le dikgang tsene tseo ha di le teng ha di tswela konte jaaka o tlhalosa gore a gore re tla nna ha tshele bone bo ba kopana le yone komiti ya di ministera e leng gore e tabe e lebeletse dikgang tsa go nna jana. Ke dumelana le ena thata gore batho ba sa bolong go nna le baka le le rileng gone ho ba tshwanetse gore ba thusiwe ka thulaganyo e hapegileng. Thank you, Madam Speaker. Further supplementary? Further supplementary, Honorable Ngabane. Ke a go leboga, Madam Speaker. Le tona ke a go leboga. Ke ne ke re ke a re a me ha o lebile ga se gore ke yone tsela ya puso ya gore ha go nna le dibetsa tsa tholego ba hudise batho hela la gago e le kakanyetso ya gore di ka nna tsa nna teng. Ke buisiwa ke gore morago ga e ne e botswa ke Honorable Ikwama ko godimo ga noka kwa boqhaqhaba go kwa godimo go kile ga nna le matshosetsi a merwalela mme batho ba ne ba hudusiwa ebile go ba se ka ba thola ba boela tele mo letsatsing la gompieno ra a ke yone tsamaiso e re tsana mo go yone gore ga re akanyetsa gore go ka nna le dibetsa tsa tholego e be re hudisa batho mme ga re lebelela ko go nang le batho ba e leng gore ke re gongwe ke borramadi mantsi ya ka maabanne re bona go iragala ka ga ke yone molapo crossing ga ba hudusiwa ba ntse ba hoo mme ba ne ba thaselwa ke merwalo e tsitsibanyang mmele ba le ba e le gore ke ba ba tshelang ka dithapi ba na le mekoro metsi ga e ke a ba bola bone ba hudusiwa gore gona ga re di balansa yang tona. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. Ke bona e le potso hala e ntšha ebile e ta senyolla se neng se buditswe e ta senyolla se neng se buditswe ka gore tsamaiso ya rona ke gone gore ha e leng gore batho re lebega e le gore ba ka tsena mo bodiphatseng jaaka ko seemong se re leng mo go sone ko ntlheng tsa bomaung re nne le bone ha batshe ka morero ka ditumalano gore ba ka thusiwa ka tsela e ntseng jang go tswa mo dipelong tsa bone le bone ba dumela gore ba thusiwe jang. Thank you, Madam Speaker. Procedure. Ke a leboga, Madam Speaker, ke go dumedise. Ke buile Honorable Ramgapi. Ke ne ke kopa go latedisa, Madam Speaker, ke na le potso e sa le tewa go ke ta tisetswa e full answer ha ke boditse ka di teraka tse di tsamaya ga go ngoma border. Ya ne ke utlwa tona re ka moso kana tisa karabo ya ga Honorable Kapinga ke mo kope gore gongwe o ka ntisetsa le di statistics tse le ka moso mo karabo yone e ne re dumalane.
Mene e tlhoka gore ka be le buisantse hela ko thoko la dumalana. Members, nako ya dipotso e hitile. Re ya to bills. Notice of motions and orders of the day. Citizenship Amendment Bill 2025, Bill number 30 of 2025, second reading, resumed debate. Order, members. The question is that the Citizenship Amendment Bill 2025, Bill number 30 of 2025, be read a second time. The debate on this bill is resuming. And yesterday, when we adjourned, Honorable Pule was on the floor and he was left with 5 minutes and 32 seconds. Honorable. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente ke go dumedise motlotlegi mmarona ke dumedise le batlotlegi ba ntlo ena ba botlhe mo go gapegileng ke dumedise Honorable Salakai o re itse gore ntse re le mo moketeng wa gagwe ge re ra welcome to the team of married people. Ibile tota ke gagametse ne ke thaka re gona bo dikoloti ga yo ka re itse re ile ba ka ntsa lenyalane ke bona a feature gona motsamaisi dipuisano tsa palamente motsamaisi dipuisano tsa palamente maabane ga ke ntse ke debate ke ne ke eme mo go amogeleng tshutiso ya ga Honorable General o e leng gore o ntshitse tshutiso molao tshutiso wa gona ke bua ke tlhamaletse ke re ke a go supporta minga sa ka go supporta le be ke nna hatsi ke sa tsibusi kana go ntsha di red flag dingwe tse leng gore go gongwe bangwe ba kgone se ke ba di bona mme ke ratile thata tshutiso ene ya ntshiwa ke motho go se go yo nna hare tota we need to have a very special unit go immigration e le re durane tona e tla bere pela ga tona approve economic citizens gongwe ba dire a thorough background check at the applicants go thusa gore re kgona gore re ntshe or root out the fly-by-night citizens ba tle ba tsena mo lehatshe la Botswana yana se sengwe se ne ke se buile thata motsamaisi dipuisano tsa palamente ke gore ke na ka tlhalosa gore ga ke itse gore ka gore tota ne ntse re itse gore tshutiso ya ntlha ne e tsile ne ile ya gore go dire dual citizenship mme ke eng se nna sa dira gore re goroge ko gore jaanong re tswa ko go duale re tsana ko go multiple ka gore ke gakola gore duale e na di-issue tse e le gore ga ke itse e le tsa semolao tse ne di adviswa ke di-council general gore dual citizenship go na la go tlhagotlhanang le melao mngwe kana 34 ne ke batla go hela gongwe le yone kganyere tona re ga araba a re rurufaletse gore ha dual the economic citizenship ga ena go tlhagotlhana le melao epe go le botlhokwa go dira yalo ka gore kana re mo processing ya go review our constitution ya rona mo e le gore definition ya citizen in terms of the constitution gongwe e na le ka e tlhaolang citizen ka teng gongwe go na le ka e tla tlhaolang economic citizenship ka teng ka gore definition ya citizenship ke yone ne gantsi ya go tlhagotlhana le melao e harologaneng le di-program tse re na le tsone mo lehatshe la Botswana kana ke gona gore yaanong mo economic citizenship go na le ditsetlana dingwe tse e leng gore di tla be di lebellwa tse e le gore motho o gongwe di nawa certain rights tsa tana le tsone mme jaaka ne ke bua gape re ela tlhoko gore kana batho ba go nna ga ba tla mono ba tla ka bomme ba bone masika a bone le bana le gore yaanong bana ba ga itle re ka moso be ba re tlhanogelano ba dirisa constitution ya rona to get at us yaanong kgang ye nngwe ne ke re hela ke heta ka yone motsamaisi dipuisano tsa palamente ke ya gore ke ne ke kopa thata gore tona a ela tlhoko gore jaaka tona ana maloba a umaka gore o batla o dira mo go teng national migration policy tota ebile nna mogopolo wa ka ne e le gore dikere gongwe before re tla ka tshutiso ya molao nka bikile gongwe ra hitisa migration policy pele ka gore ga re batle seemo se e leng gore ka gore migration policy is a broad based kind of document e leng gore e cover a larger area se bile gape e na le international touch ka gore ke a itse gore ile ga e dirwa policy ena go na ga engageiwa batho ba international organization on migration ba e leng gore ke di-experts tsa migration ba e leng gore ba thuse thata gore re ga e hitisiwa e gona le di-components dingwe tse e leng gore ga di na go tla le melao
e mo gae ke ne ke re gape hela ga ke wetsa motsamaisi dipuisano tsa palamente ke re goga go tla re reela tlhoko dilo di le mmalwanyana tse ke tla kopang tona gore a di ele tlhoko gore matches gongwe re batla gore re na le this economic citizenship tota hela re ele tlhoko ka gore e se ka re kgantelebe re iphitlhela e le gore re lehatshe re dirile molao o favora batho bangwe ba palopotlana boramadimadi ba ba ka hela gongwe yaanong ba tsene mo seemong se nne motho mongwe a bua maabane a re state capture e le gore yaanong ba tshwere madi ba re laola ka one ka gore ile ga ba gorogama ra se ka ra lemoga gore ke diphiri tse di ampereng matlalo a dinku ke yona kganya le tona e ne ke batla gore re ele tlhoko bagaetsho ka gore tota hela this thing ya multiple citizenship tota nna hala ka bonna ga e le gore e benefita batswana ke ye menokeng ka moangwe ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente. Honorable Nonokafela Mokoka. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente ke dumedise ntlu e tlotlegang e. Nna ke re ke amogela yona bilie ya ga rre Mokgwara le ka ela tlhoko gore re le bomme bogolo yang ba re nyetsweng ko ntle kana ba re kileng ra nyalwa ko ntle re na le bana boitemogelo ba go kgaupetswa go phuthologa mo lehatsheng la rona re nyetswe ke ba tswakwa ke yona kgang ya citizenship le ha go sena nne go te go nne le dual citizenship tota rona ba gaetsho ba bangwe ga iseng ko e re berekele ke sona se ke reng go botlhokwa thata gompieko gore re suteletse from dual re tle re kgona go atologa re tsharologe sentle e nne multiple citizenship mme ebile e same tsona tsa tseo hela kana tseo ba gaetsho e tsamaya le property so ha e le gore ke ne ke tla tewa gotwe go na le dual citizenship mme ga ke setse ke a go tsena mo dikganyeng tsa property ka kwa ko lehatsheng le ke nyetsweng ko go lone le gona ke tsamaya ke nna le makgwerenyana mme ga ke kgone gore motho o ka tswa ko ntle hela le ena a tla go ipitsa sengwe se se ka mo dirang Motswana a tswa ko ntle go lo mo go tla be gone go ka ntirela bothata jo botone re tshetse ka lebaka ba gaetsho re tshela le balekane ba rona go te ba tse ke yona resident permit ebile ya permanent ne tla ne e botoka resident permit ha gongwe ya 5 years ha gongwe ya 10 years. The question is, if that which God has put together no man should put asunder, melao e ntseng yana ne re kgakgaupetsa yang e le gona gore yaanong rona re tshela hela mo nyalong mme ga gona gore balekane ba rona ba ka tswa ka kwa ba tsena ka tsela epe ka kwano gore le bona ba kgone go nna le rona go lo mo no go tloga hela go ntse gore tlontlolotse re le bomme le bana ba rona tota yaanong ke mo child welfare mme ke re ke lebogela gone gore ba gaetsho go be go na le ona economic citizenship rotlhe re tlhaloganya sentle hela gore seemo sa itsholelo ya rona se ga kae rotlhe re ka dumelana gore ditemane di tsene yang mo mathateng rotlhe re ka dumela gore there is need for economic diversification ene nna ba gaetsho ke batla go e bua yana ke re e rile ke ile Dubai ke a le tsamaya ga ke ile ko Dubai so se le sengwe hela se nne se kgona go ntemosa gore Dubai ke sekaka ke mogote wa teng temperature e go godimo apart from that ke bone ditlhabololo tse di tsitsibanyang mmele tse di boitshegang tse di dirilweng mo sekakeng sone seo ke ne ka botsa ka gore ke kopane le bangwe gone kwa gore ga ke network ga tla yang gore sekaka se se kana-kana se ba se iphitlhetse se tlhabologile go lekana mme ba kgatwe nnyaya ke di-investora tse di tswang ko ntle ba ba neng ba phuthologa ba neelwa economic citizenship ba phuthologa le bona ba nna le tsholofelo le thitibalo
ya gore ga e ka re ka moswebo ba ntse ba kgophelwa ko ntle ba tlogeditswe re a itse motho o kgona go tla gone ga hela a tla go investa e be re ka moswa ba iphetlhelwa ba di phothiwa hela a sa dira sepe a ba tlogela le tsona dithoto tsa gagwe mo lefatsheng la investile mo go lona mme ga ba tla kwano ba nna economic citizens le bona ba wela ba gaetsho kana madi ao kana tšhelete eo ke a bona ga gona opo o batlang go tlatsa nkgwana hela a sa itse gore nkgwana a teng e tla dutlela ko kae nna ke a kgwele re mokgware mme mo godimo ga moo ga re a helela hela go ka ba ba ipelaetsang gore kana ba batla go timetsa batswana gore go tlile go nna le state capture. What state capture? Nna kana ke tshengwa ke di-semantics, meanings of words tse e tlhelang di dirisiwa hela haphazardly o capture yang ke go beetse di-condition tsa gore you become an economic citizen ha go ntse yana mme ebile molelwane o ko go ralelang wa ditshwanelo tsa gago ke yo o clearly o go harologanyang le batswana bao ba hitlhelang mo gae tota ba gaetsho gate matsapa di a tsaya kae ha e ne e le gore Ramokgware ha harologanya batho kana baagedi ba mohutao le batswana ba ha ba gaetsho nna nne ke bona gore go ngone go ka nna le mathata mme ga ke ga nna le mathata nna ke na bothata ga ke harologantswe le an economic citizen engwe gape e re lebelelang gone ha ba gaetsho ke gona hela gore e nankolotse le gona hela ga re lebella go go section 4 re go go 2 right from A to K e clear hela e nankolotse gore motho o ka neelwa economic citizenship a tla go dira eng go nankolotswe tsona di-sectorat ke tsona se ke nang le kgang mo go tsona Honorable Mokgware manufacturing, mining and energy, agriculture, infrastructure, financial services, tourism, technology and digitalization, sport and creatives, health, green economy and renewable energy, and other sector as prescribed. Mme pele gongwe ke go galaletsa ha Rre Mokgware ke re education ke kopa gore e tsengwe e ska ya tsewa e le ada e tsene sentle hela mongame ka tlhompho ke kopa e tsene e le sector kganya le gore le mo BETP education is one of the 9 sectors tse di nankolotsweng ka tlhamallo gore government o itebaganya le tsona mo transformation agenda ring ya yona so a e goroge go le mo NDP 80 e teng e nankolotswe yalo so ne ke kopa ka tswetswe ke buile yalo malaba ga re presentela gona ha mo General Assembly mme anong ke be yalo hape le ga ntluye re kgone go itse gore e ediwe ka gore ke nngwe ya di-sectora tse di beilwe leitho le lentšhotšho gore e performe ke bua yana ka gore ko teng ra go tlhoka di-investara stimi hey ebile ke sa tswa go wina case stimi ke program e tona which is highly mechanized industrialized e tsileng go tlhokana le di-engine tsa dikoloi e tsileng go tlhokana le dilo tse tsotlhe equipment e tsitsibanyang mmele mo go raya gore re tlile go tlhoka di-investora ke sona se ke reng a e wele hela sentle e ska ba ya tla ya tlogela ko ntle ya nna any other a nne substantive mme ke tswelele gape ke bue Rre Mokgware ka special fund known as the Economic Citizenship Fund, which shall be, and I quote, established for purposes of depositing prescribed fees applicable under this Act. Hey, kana yona fund e tla re thusa hela gore ko tshimologong re ba re itse gore a yo tla re tsholetse sengwe kana yo tla hela a lolelea ke tsa gore goromenta o nonofile lephata la ga Rre Honorable Mokgware le nonofile go kano ka gore a re tsenya bona ba ba phuthetseng sengwe ga re batle gore ka moso re bo re rwele mabogo mo tlhogo re ne re itharere re tsa gore ga go beilwe yana
go tla tswelela hela sentle go na le ditsetlana tse dingwe tsa melawana e tla nnang teng e tla supang gore kana re kala batho ba yang re be re ba selo seo yang. Na Madam Speaker ke kgotsofetse ke itumetse high education hela e edilwe as substantive. I welcome this bill. Me bile ke khalaletsa economic citizenship, multiple citizenship, phuthologang banyalani, phuthologang bagwebi, phuthologang batswana, a re itlwaetseng go amogela batho ba ba tswang ko ntle ba ga etsorala ka population e nyenyane e leng gore le batswana ha ba re ba dira di-business tseo ga di flourish because the market is very, very small. So a re ithute mo lehatsheng le la atologileng le go tshela le batho in a global village. Ka ona mafoko ao, Madam Speaker, ke boela morago. Honorable Muswan. Thank you, Madam Speaker. Lena ne ke re ke eme ke tlatse mogopolo wa ga tona Raitso Mokgwari yo sa robaleng ka ntlha ya go bona gore lehatshe le e ka re mo 5 years ye gore be hetotse jang kana re hetotse ga kae. Raitso o tshwere tema e leng gore re le UDC government ra e galeletsa ka wena Raitso. Ra re tswelela o dire melao e ka kgonang go nolagatsa seemo se mo go sone batswana ba ka kgonang go ba letsogo. Sutiso ya gago ra ya multiple citizenship e botlhokwa thata mo goreng e ka thusa itshwelelo a lehatshe le. Bahumi go toa batho ba bangwe ba ba nang le ditsa bone ba ebileng ba kgona go dictate the terms and conditions gore ga o ntsa ke le ko mahatsheng a humileng o ntisa mo lehatshe le Afrika le le humanegileng mo bore ke lathegelwa ke boleng jame le sengwe sa me jaanong ke tlile go batang ko sengwe se o tshwanetseng o se le kodisa parlamente re Mokgwari ke gore e re le mororo re phasaletse re le lehatshe le re bata di-investors go na le kgang e leng gore batho ba e ngongorega ya gore ba bolelelwa ka dikhumo tsa lehatshe la Botswana mme ga ba bolelelwe ka population ya lehatshe la Botswana gore ga o ta kwano wa go nna le seemo le ga re ithekisa monate ka lehatshe le la rona la ditema le le tsothetse. Ga o ta go set up a manufacturing industry wa go nna le problem ya gore 2.3 million ya Batswana mo go bone gongwe ba le 500,000 gongwe ke bone hela ba na le letseno la kgwedi le kgwedi bontsi ja ba le bantsi ba nna le mathata a gore jaanong ba tlile go dira mono ba ya go direla ba rekisa kae ka gore mahatshe ha re bapile le ona ne di-factory tse di tshwanang le tsa rona mo go heletsa le gore re sa kgone go exportela ko go bone le gone ko mahatshe a mangwe ka kwa a humileng le bone ba setse ba simolotse ntwa ya go bona gore ke eng ba sa iphirele batho ba bone ke eng ba ka tsaya dilo hela mo Africa. Ka jalo gore ra gore re lebelele mekgwa ye mengwe e re ka kgonang gore re ngoke bagwebi ka lone mo lehatsheng le. Nna ke na le tumela gore toro ya rona ke go hetola gore lehatshe la Botswana sekaka se se bidiwang Botswana se tloge lehatshe la khumo re bitse bahumi ga te tsamaya le bahumi o ta huma tsamaya le dielele o ta bo re ntse go belaela gore o ta nna le dielele kore dikainyana tsone tsa rona tsa Setswana tse di gore a di re sekaseke sente gore ga re tsamaela hela ko khumane go matsatsi otlhe a mme re tla tshetsa tšhaba e ntseng jalo. Ka jalo ke rata gore Batswana ke re tshutiso ye e nna mosola mo go lona le tšhaba gore re kgone go ngoka babeeletsi ba ba ka kgonang go tla go nna kwana. Le ta gakologela gore ngwaga le ngwaga from ha e sa leng ka re tsa boipuso puso e ne e heta e ne e bua the same language ya gore ba ta hetola itshwelelo ya lehatshe leno ngwaga le ngwaga ga go bala budget ngwaga le ngwaga mme ga ise ko e hetole itshwelelo ebile go a kgona gore e hetoga ka ne re bata ka teng e ne a nna hela ya ipahela mo temaneng le tse dingwe tse le gore mo nako ya gompieno di bositse elucidation nka ga motsotsonyana se. Honorable Aaron, elucidation. Ke a leboga Madam Speaker, ke a leboga Honorable Minister. Mme ke supe gore ga o bone gape go ka re thusa gore ha re seka bone batho ba ile gore ke di multi citizenship of the world
re sekaseke pele le mahatshe a ile gore already ba na le citizenship tsa bone ka gore mahatshe mangwe ga a letelle extradition ya batho ba ile gore ba dirile melato mongwe mo mahatsheng a mangwe kore pele ga re ba leta e nne nngwe gongwe ke go lebaganya mme ebile ke isa thata ko go ene ministera o ile gore o lebagane ke a leboga nya nna ke a go utlwa honorable ka ha o e bang ka teng mme nna se ke se lemogang ke goreng ke rata go ba batswana gore minister Mokgware o buile gore ga rena go tsaya mongwe le mongwe ene mo nakong ya nako ya gompieno ka boranyane jo bo leng teng jabo Interpol le tse dingwe international organizations tse di leng teng o kgona go itse gore motho wa mohuta o ntseng jang ebile mo nako ya gompieno o kgona go itse gore botshelo jago ke jo bo ntseng jang o le kwa America o le ko France o kgona go itse gore wena mme tota hela you are a threat to other nations re Mokgware o supile gore ga rena go tsaya mongwe le mongwe jaaka ntse ra go dira dipatisiso tse di tetseng tsa go batla motho yo a wa tshwanela gore re ka tla ditsompelo tsa go rata go bereka le ene mo lehatsheng la Botswana ka jalo ke dumela gore right re bereka le mahatshe otlhe international re bereka le ona ga re tabo re sa simolole gompieno re tsweletse re bereka le mahatshe a mangwe go bona gore batho ba re ba batang ba a ke ene a mme o tshwanela gore re ka mo tsisa ka kwano dilo tse tsotlhe tse they will be taken into consideration ke tsaya ke re honore elucidation ke a go amogela gore we are busy right now re bereka le bona mme ke ne ke dilo tse ke supehela gore ke go ema nokeng honorable Mokgware ke supehela gore thulaganyo ye e ka re thusa ka gore dipatisiso di supa gore ba humi hela ka bo bone hela ba dupella ba humanegi le bone hela ka bo bone ba dupella mme ha re ngoka ba humi ba ta dupellana ba salane morago ba timola ha tshela rona go ta gore thusa gore ba dire dikgwebo ka kwano re ba kgethise re tse madi a bone re tshetse tšhaba e ka yone ka gore rona ela mo seemong sa rona re le nosiela ka temane ya rona e leng yone go a supa gore re itswaletse mo mosimeng o re ka sekeng ra tswa mo gone for 58 years mme re simolotse mosepelo o mošwa wa go ntsha lehatshele ha le leng teng go le batela bokamoso je re ta kgona go ithamela ditiro ka kwana mosepelo wa rona o a utlwala le mo go tsa ditswa mo re na le ditoro tse di supang gore re batla gore re laole thekiso le go ipua ga tema re go itaolela gore le batho ba bangwe ba bahumi ba dineledi re te go kgona go tsena le bone mo ditumelanong tse gore re ka ba ra re now we are starting to manufacture dilo tsa rona mo lehatsheng le le ka kwano gore batho ba rona ba te ba kgone go tshela sentle nna ke rata gore a batswana ke reng a manakong ya gompieno re se ke ra kgopisiwa hela ke statemente hela sa motho yo lehuha kwala mo Facebookong kana a bua mo parlamente a sa bui boammaru o bo ithela batswana ba kgopisegile a batswana ba ithute go dira dipatisiso ba dire di-research ga go bua mo parlamente gore se leng boammaru keng se seng boammaru keng ka gore o ka re mo nako ya gompieno batswana mo nako ya gompieno ba sela sengwe le sengwe mo Facebookong mme ke batla go bara kere ka thulaganyo e umbrella for democratic change lehatshele le ta hetoga lehatshele le ta ngoka bagwebi ba ba thwathwa kgolo ba re ka kgona gore re tshele le bone re sa ba kgoreletsa sepe ka citizenship tsa mahatshe a ba tswang ko go lone ka re ntse re na le ditsamaiso le gore gantsi ga o le ka go ngoka mogwebi o mo ithela di-conditions tsa teng a tsamaela ka kwana ntlha e nngwe ona re Mokgware yo tshwanetse o e sekaseke ya gore re na le di-factories tse di tona mo lehatsheng la Botswana mme o ta ithela gore ba na le batho ba ba hirileng mono ba e leng gore ke batswako nna ke akanya gore re tsamaele mo goreng ga motho a set up business ka kwano a hire batho ba dipalopalo a re mo neeleng percentage ya gore mme ba itsanape le ba dikitso tse dingwe percentage re go e neela e ka nna bokana go na le gore bo itlhela re gana mongwe le mongwe hela ka gore di-business bontsi tsa batho ba nna ke ba sekasekileng ba letswa la bo China la bo letswa la bo India batho ba bereka gantsi ka go tshepana ka bolesika ya bona ebile ba rutana dikgwebo ba itse gore gompieno nna kgwebo ya me ya go nna bosoja bongwanake ya go nna bosoja ga motogolo ya go nna bosoja e setse e le ngwao ya bone ka ga ba tshelang ka teng and ga re ka kry-a ba ganetse ka gore most of the time ba successful mo di-businesseng tsa bone ebile ba supe gore ba tswelela e ntse ba godisa itsholo la bone ka yone tsamaiso ya bone ya ne ke re le ga re sekaseka dingwao tsa bone
a re lekeng go accommodata diemo tsa ba bangwe ba e le gore re ka ba beela di-percentage gote ga o hirile batho ba lekana o ka ta ka palo e kana e le percentage e ko tase e se ntsi thata mme re direla gore go nne bothogo gore ba kgone go ta go setapa di-business tsa bone ka kwano gore le ga tsheleno re te re kgone go ba sengwe se se ka re thusang bagaetso mme ne ke re ka bokhušanyane jo bokalo ke supe hela goreng re tsweletse pele re le ba umbrella for democratic change a Clarification. ba nne le tshepo ba nne le tumelo ba itse gore melao e dirwang kana melao e dirilweng e hitile mengwe e mongwe ke yone e humanegisitseng le hatshile mme ka melao e hetolwang go batla gore e tsholele tokale re na le tshole gore melao ye e tla humisa le hatshile ebile e tla re isa ko pele sengwe le sengwe re tla step by step go ithelela re goroga gone ko re soleditseng batswana teng a batswana ba nne pelotelele ebile ba nne le tshologelo nna ke ba kopa gore ba researche gantsi ga go bewa dilo mo parlamenteng ba seke ba kapa sengwe le sengwe se se tswang mo social media ka gore ba iphitlhela ba kgopisiwa le ke tse di ka ba thusang tota ba bangwe batho gonega ga se gore ba batla go thusa tšhabe ba botswana ba itse gore ga ba kaka 10 times ba ka nna ba itlhela ba bone puso. Thank you so much. Hang on, members. I wanted to check le Honorable Frenzel gore ga go lebega ga le debateile others ba dirile. Enya ke ne ke ra gore ke se ka nno ka re ke se go ba thata re ba nele chance ta re hela khantelenyana ke ta tsena ka bo past 4. Yeah. Yeah, wena wa ra ga ona. Ke no tshwanetse re ke tsene me ke ta tsena ka bo past 4, Madam Speaker. Yeah. Me ke tlhalose sengwe. The reason why ke botsa potso e ke gore dipalo tse since maabane le debate go tloga go wela tota ga bona ke ntse ke ba biditsana ke akanya gore re tswale re hitise anong ne ke checka gore o tsamaya kae gore re ha ke tsaya ba be ke tswala because ruling party le debate le 6 ka ha BCP ba 2 and then BDP 1. That's why ne ke batla BPF for ba tsena. No, ke ta tsena. Because ha ile gore ha o tsene gona na e be re trancate ka gore ra re lebile nako e le sa le se tla maabane ba tlotlege. Le sa le tugile maabane ya no. E tla e bololo. Procedure, Madam Speaker. Ke tempele a retsane le lebala gore re dumalana gore ra go phusha diotse otherwise gore a gore le ikokeletsa dinako tsa ka moso le bo Friday ke lona le ne le dumalana gore le batla go phusha diotse so hanga le sa hela e be le gore le thuga hela re sontso re dumalane gore re itse re imsa ka a ba responda gore re go tse dingwe otherwise gore a gore itlo gore ha le tswala e be le wa gapelela le ra ga ra ira sepe le ona gape gore sometimes le ne le la tlhoko gore ha di beite tsena le tlhogale le di beite le skala emela go toga tswala ke gone le tabele re supu Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Madam Speaker, ke batla o tlhalose thata because ke utlwa ke tshoga ke utlwa ke tshoswa ke gore gate dipalo di a wela ga ke itsuri ke dipalo tse di tswang kae tse di informiwa ke go a tshosa gore ha ile gore ha ntse re debate re tsa gore ka ha ditsamaiso tsa go debate bill e bill e debatewa ke mongwe le mongwe yo a kanya go e debate ke ya ka ditsamaiso tsa rona tsa parlamente ya no ga o bua dipalo gore di a wela go a tshosa. I think you have to explain gore ke dipalo tse di informiwa ke go lebilweng se dumalwane ko kae ka gore I don't think ga go ntse jalo go ka tsamaya sentle. Yeah, gongwe go dirisa lehoko ke re dipalo gongwe ke gone mo ke sa itlhalosang sentle wa itse Honorable Hikwama gore go na le standing order 56.1 gore
ha o ka re o leba o bo bona gore batho ba o ka re ba dumalana mme le mogoga molele ke kgona go ema ha ke bua jaaka ke batla go bua mme hela ha ile gore ga le dumalane le fila e ska nna gore o ka re ke change ditsamaiso la itse gore go na le go truncate but hela jaaka ne ke le ka go kopa ba BPF gore a ga le bui ke gone go tsa mogote gore a letsa lona ne ke sa bui ka lona because ke itse gore go na le ba ba emang ho ne ke bona ka kwa gore a gona pe lona ne ntse ke itse gore go na le ba ke bona gore ba supile gore ba batla go tsena ne ke bona ka kwa ba iketlile ya no se ne ke le ka go se supa ke gore a re ka ke ra go ga hela ka gore ke bile le lona le consent gore e tswa le go tsene engwe a le se le ntha le renya lona le siame hela engwe hela le tla tswala la Christmas nka engwe hela. Procedure, Madam Speaker. Procedure. On further point of procedure. Procedure na ke khona gile. Procedure, Madam Speaker. Ke tlo procedure ka ko honorable le ka. Are procedure e mape. Madam Speaker, go ngwe re to gare lo rena re sa go kgaba mo kganyeng yo e bua. Nane ke re la ha ile gore gongwe go ka tswa go lebega gore a dumalana mme gongwe go buile batho ba le palopotana ka gore bile tota ebile botlhokwa ebile re leditse bo molemo jwa ene le go le botlhokwa gore re bue ka sebaka sa gore re bue ka gore ya rama rotho gongwe e se re gongwe bo re party engwe e bue then go tswalwe ne ke kopa gore gongwe re ska re beisitse mo dipalong ke a leboga wa utlwala mente ke le kgothatse honorable members le na le gore bile hela e bulelwa e be le gore lona le iname mo di cell phone hela tshwantse gore go tswale le utlwa ka rano go nna monate ke gone le batlang go tla le mosuke le bala gore kana go na le lenaneo le followiwang jaanong ke tla le supa gore le bue yo tlhaahetseng o tla ema le inamologe mo di cell phone. Honorable Hikwa. Point of order, Madam Speaker. Honorable Speaker. Point of order, Honorable Mayor. Point of order. Didn't see Diana go get one there and I can't release. Madam Speaker. Yeah, Nagin Kere kana o tlhalositse ka standing order sa 56.1. Kana yare how di members tse di buileng o bona gore di a dumalana. Gore na no ga ke itse gore ke re tshwanetse gore re go thaselle ka ha wena o bonang ka teng. Kana ya no re batla gore re le bajana o ska le bajana. But wena ha ile re bona gore batho ba dumalana o itse gore business e ntse yang. You have the right as the speaker to be able to truncate the debate. So now, much as I have not spoken, but me I look at in terms of the standing order. I Madam Speaker. So I'm coming in your defense. Sorry. I look or now when I look truncate, there is no problem. Standing order. Thank you, Madam Speaker. Procedure. Yeah, I can say ke a leboga Madam Speaker ne ke re le nna ke ya kgele mo molao o botlhokwa o dirwang ke re mokgware la ntha ke supe jana gore ke dumalana le go neela ba ba amegang bogolo ja ya dual membership dual and multiple citizenship ke dumalana le yone ka mabaka a harologaneng ka gore na re emetse dikgaolo tse le gore di amiwa ke dikgang kana le batho ba ba amegang mo kgang ya boagedi ya ntha ke yone ya ba ba nyalanang gore mo dikgaolong tse re le mo go tsone kana mo lehatsheng la Botswana go na le gore batho ba nyalwe ke ba matho ba mahatsha a sele mme ntse le bone ba eletsa go tswelela ka boagedi jwa bone e le Batswana ke dumalana le yone ka mabaka one a ke dumalana le yone hela ka mabaka a gape a gore ha o nyetse motho ka tswa ile monna yo o tswa konte o monyetse o le mosadi o nna mo Botswana le ene a gololesege go ka nna Motswana ka ha
a batang ka teng re mo amogele a ke re mosadi le ene o kgona go nyala kana re bua ka puso ya ditshwanelo le sengwe sa ditshwanelo mo go totiwang batho go sa nyale yo mongwe hela le nyalana le nyalana ke tshwanetse re le wena le mo dikakanyo re mmolotse o thabologe o tsamaelane le puso ya ditshwanelo tsa setho ye le preacher se kwa ganela go bogologolo thata because there is no one who is going to find you there. People are changing, the world is changing. Ne kere ka mabaka a ntse jalo ga ke na bothata le yone ke na le sokolela le citizenship by investment ke na le sokolela hela thata la gore ga ile gore ra go rekisa di passport tsa rona ra go rekisa bo mamba rona ile gore yano yo tshwere madi o ka reka passport ya rona go rata le go bona yo tshwere madi o ka reka o ma wa rona go rata le go bona le the interest tsa ba tswana di ka se ke di tsewe tseya ka gore yano interest and priority e tabe isiwa ko batho ba bana le madi gore ga ra tshwanela go nna desperate mo ile gore yano re itekisa On a point of order, Madam Speaker. Clarification. Re itekisa ke te motho a rekisa ha ke tsora rekisa Point of order, ene ka boene ile motho Madam Speaker, ne ke re gongwe o re baakanyetse ka gore nna ke belaela gore the honorable member Hikwama is misleading the nation because bile ga isire go tanelo go rata le go bona never ever ga ise go tlwa le gone ga go ise go te di interest tsa batswana di tabelwa go thoko go le jwa boramadi nya it has been properly outlined or the process ya go nna teng ya go scrutinize go bona re ke ma yo qualifying go ta ka dikhumo tsa go ta go humisa le hatsele le ka kwana go hira batswana e seng go rata le go bona. Thank you. Ona ne ke ro o idoro ke utlwile hore ha motho a ithekisa eo yone yo utlwile o wela ka yone e o reng kana go ka tshwana ela le motho a ithekisa ka ha re tla ben rekisa ka tsa lo ke lone le ke le tlhalogantse gore le ke kopa gore o le boele morago le o bo tlhalosa gore wa re ga ke eletse go ka nganga le wena mme Madam Speaker ke go kopa gore re tswelele re phuthuloge mo ntuye dio tse dingwe tse di thamaletse ga ke re ke ithekisa nna le go senya kana ha ke re go rekisa boleng jwa gago o le lehatshe o rekisa go tshwana le wena o le motho hela o ithekisa trade yourself ya no go mo ga te bothata jwa teng ke ga ile gore go na le yo mongwe yo akanya mereko e sele ya bo modise ye ba ya kantse na se one ke ya kantse Point of order. Yeah, Point of order. hela ka gore ka re ga ke Point of order. nganga le wena ka dilo tse di thamaletseng ga gore go na le Madam some Speaker. misinterpretation go supi honorable modisi misinterpretation mme ke togele yone Elucidation. bua eo. Ke tswelele ka debate ya me ke re ke tswelele ka debate ya me ke re honorable modisi point of order Madam Speaker, can he withdraw that? I guess we take some of the right. Can answer why he takes. I guess what we take. So can he withdraw that? What we take some of the What are you talking about? We tian or Mudise wa can say. Can you withdraw that? Huh? Honourable members totally buisana ya le buisana ya honorable Hikwa ako le se go senya nako ka go bua dionyana ke go kopile gore boela morago le tswelele ke kopile gore ya no le honorable modise o morago re go ithekisa ga bo modise no ring Debate, otherwise sit down. mo ba go akantse gore ga ke re ga ke bua go ite bona ba re nya ka wa itekisa ke re nya me ga ke re mo ba go akantse Must withdraw. He must withdraw. kana mathata ke gore ene o mo tsenyetsa mo teng o sa debate hela wa ska ba bua ka ene ya no ha o morago re wa mo ba go akantse
o ngongoregela gone. Procedure, Madam Speaker. Madam Speaker, Point of le order. ke utlwa a Procedure, ngongorega. Madam Speaker. A ngongorega ka go dirisa mo ke go dirisitseng. A be ke re ga ke re gongwe mo ba go akantseng, mo go maswe gongwe mo ba go akantseng. A ke tsore ba akantseng. Bonena ba re go maswe. E ka kwa ra motho gore o ithekisitse. He must withdraw. A be ke re nna ga ke re Madam mo Speaker, gongwe mo ba go he must akantseng, withdraw. mo go diphatsa. Honorable Modise. He must withdraw. Withdraw Honorable that. Modise. How will I listen? Honorable Modise, Honorable Higwam, ke kopa gore o idore o tswelle ka debate. We are not Procedure, going to Madam move. Speaker. Procedure, We are Madam. not going to move. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Nya, santse ke batla go rula mo procedure le santse ntse dintsi pele re wele pele. Yeah, procedure, Madam Speaker. Iketla pele tausi re wetse kgang ha pele. Honorable Higwam. Wena ka no o bua ka teng gore e sembo go ithekisa bo Modise ba go akantseng a ba sa rate ke bona gore ga gore sepero mo re nya sorry ha o simolla gape anong o batla gore o e tlhalose o reng ga rena go a gope. Procedure, Madam Speaker. Mme ke tswelele ke re ga ke a re mo go akantswe ke ope. Point of order. Point of order, Madam Speaker. No, he's joking. Point of order. Nyaya Honorable Higwam wa bua gore wa idora o tla mo utlwa yang o mo tsenella ga gare. Nyaya le sa motho a bue o tla o idora Honorable Modise. This is not your parliament, mister. Madam, that point of order, that gentleman is unbecoming. A go tse o mokobe. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Madam Speaker. Procedure. Procedure, Honorable Molutsi. Ke a leboga, Madam Speaker. Ba ka o lengwe tota nna ne ke re ke kopa gore let's make progress. Let's try to make progress. A re neeleng ba parlamente tšhono ya gore ba debate. Mme gape ne ke kopa gore le rona as we debate ba ka o lengwe. A re sekasekeng dikgang tse di ka togantsa re diela nako. Ke ra gore ne ke kopa jalo ba ka o lengwe gore let's make progress. This is a very important bill e leng gore bontsi ja rona re tshwanetse re akgele mo go yone. Ke a leboga. Procedure. Point of order. Nya Honorable Higwam ke kopa re o etse jaaka nna le wena ne ke go neetse gore o bue. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable ke kgonegile. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, ha ke itse o tla re baakanyetsa. Kore nna ke tsela gore go lo mo parlamenteng ye le tshwana ke gore le re tlhaloganye ka go harologanya. Motho ha bua go na le gore ha gongwe wena Setswana sa gago se se thapileng ya be se same. Minna intentions of my statement ya be ile se wena o sa akanyang ka Setswana sa gago se se thapileng. It is in that context sene honorable a se bua. Procedure. Ke dumela gore wena Madam Speaker ke a go bona o eme ka dinao mme ke kopa rontete gore ke wena. Ko re ke dumelana le wena gore ha motho a bua ena itse gore o bua jang yo mongwe a ba sa etse jalo ha supa gore ga etse jalo a morare sorry because ga dumelane le ene. Why because ga kanye jaaka Setswana se wena no se ntsha mo go ena. Nya le tsore ke ngwana members. Procedure. Ntetse ke finalize lona le Honorable Aaron. Honorable Aaron. According to Standing Order 59.1, se ke tla beng ke se bona gore se tlhokagala gore motho a se kopela maitshwarelo. Ke kopa re dumelane jaaka hela le tlhalosa gore ke ne ke sa bui jaaka ene ana akanya kana jaaka Setswana sa gago o no se bua wena no sa moelele ko ena tlenteng. Jaanong gore ene is not convinced jaanong ha motho a re o kgopisegile more o re sorry nna next real o bo re tswalela kanto to say sorry batho ba modimo ke bokae. Yeah, Madam Speaker. Procedure. Procedure, Madam Speaker. Procedure.
Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Procedure. Procedure, Madam Speaker. Procedure. 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 Procedure, Madam Speaker. Let's have Procedure. 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 Thank you. Madam Speaker. Ke go kopa ki kokobeditse tota. There is a standing order se se demandang gore minority should be protected. Now, what I see here, ke gore ma parliament, especially bo minister, ba busang. Ke gore jaanong ba batla gore maleme a rona a bue jaaka go batla bone. And Procedure. if o se le tlhoko kganyi e tla re losa mo parlamenteng ka gore Procedure. Procedure of order. Se se mo tlhaloganyeng Procedure. ya me, Procedure, se se mo Madam Speaker. tlhaloganyeng ya ga ministera, Point of order. Honourable members. Ape ba ipuela hela o sa ba supa. Ene ba tsuba di mic ba ipuela hela o sa ba supa madam. Point of order. Ke ona go mo go ntshwenyang mo. Point of order. Procedure. Point of Honourable members, ke kopa go rula final. Ha e sa kgonagale go ra gore be ke tsa tshwetso ya menna. Ka gore ga ke tse gore ga ke bua le Honourable Hikwama ka hanane re bua ka teng. Ke dumela gore Hikwama hanne ke bua nna a dumela gore wa withdraw and then bo go nna modumo. Jano ha motho a santse ke rula motho a dira ona mama se be le emella wena Honourable Modise o bo bo a gape o mo tsena gano a santse a bua e be go nna modumo yana tota la re go twe kana gore le mpalala mo goreng ha motho a ngongorehile le tlalla yo mongwe le ena a supe gore nyane gore yano lona le batla gore yano la ha rabisane a ka e ka re ga ke oha ke kopa gore ke kope Honourable Hikwama gore ke kopa gore o khotsohatse re le ga a rata sono se mara ha o sa withdraw ke a tswala ka gore yano ha ona ha rena ka ke tshaba go tswala ke tshaba gore wa tswala mme ke withdraw mme ha o ka tsama ka go khotsohatsa Modise re sa tela Modise ke kopa o tswelle ka debate ai ka ke ra tswelela ai ka ke ra debate ga ra tela go to yano ke tswa mo go debate Emma ke re ana I withdrawn. Madam Speaker, ga ra tela go khotsohatsa Modise. Ga ra tela go khotsohatsa upe, re tetse go emela batho ba ba re thophileng. Yano ha ile gore ra go withdraw mahoko a rona ka go khotsohatsa, ba o barata. Ha ka ke gana sente. Ha ka ke gana sente. Procedure. Honourable Caterpillar Hikwama wa ntlhasela. I withdraw. Me tota ga re itumele jaaka re Motausane a bua tiro ya gago e nngwe ho Madam Speaker ke go leka go sireletsa le ba palopotana mo parlamenteng tshwantse re ne tiro ya gago ga wa tshwanela gore o utwe mantswi a mantsi a bagateledi a bo re ano ke one a o rula mo go one ga go tabe go sa siama yano be ke tswelele ka Point of order, Madam Speaker. Point of order. Point of order, Honourable Ramaotwa. Madam Speaker, a rena bothata le bo comrade honourable members go dirisa tshwanelo ya bone ya go bua mahatha a bone le di-opinion tsa bone ka ga molao motheo ntse ka teng mme o simolola re ba gateledi ka sekgowa ke dictator ke utlwa go tega setswana sa harologana mme yaanong mogateledi ka sekgowa is a dictator yaanong ga re ra dictator kana ke so ke re ga re sa thope mahoko mollo wa tadi o lwantsha ko mongwe le rena re tababetsa maina ano gore re parlamente ena chaotic a re batle gore e nne chaotic ke so ke re ba dirisa mahoko a palatable a e le gore a ka kgona go dirisiwa a sa re ba gateledi ka gore a boela gore nyaga ke dumana le mo jaana le jaana go ka dira diphatsa tse di jaana go sa re mare ka mahoko a re tontololang a re bitsa ka maina a dibatana ke so ke re ga re dumalane gore we are detectors so
mathata a ka ke gore a le tswala ko ntle la re ke palelwa ke go tsamaisa palamente mme le ntse le ipona gore le irang. Honorable Likwama. Yeah, on a point of order, Madam Speaker. Ga ke tsaya order e pe ano. Jaanong motho ga re ba gateledi o sa morero wa withdraw ra go kopana ga kae a re ba gateledi a bua gompieno. Honorable Likwama. Wa ipona gore o dirang o inetse ke sa go supa o ne o itseang gore ke heditse ke gona mo go buiwa. Honorable Likwama ntsha le go kola ba gateledi please. Procedure, Madam Speaker. I withdraw. Procedure, Madam Speaker. I get a procedure card. I withdraw. Withdraw. Cabinet. No. Continue, Honorable Likwama. Ela nthaki bona mo go ntse yana. Mine ke re ke tswelele Madam Speaker ke re ye ya go ithekisa re le lehatsi re rekisa boleng jwa rona pride ya rona ke yone passport ya rona pride ya rona ke yone uma wa rona yaanong ga re ithekisa ke bona re lusa boleng ke ta tswelela ka one mahoko a go ithekisa yo a ka ntse go sele mo ke dikakanyo tsa gago Clarification. o rekisa boleng jwa gago yone your pride your nationality your identity that makes you to be a marketable and respectable entity in the international community o khothela yone boleng jwa gago ga ke dumalane le yone yo ga ke dumalane le yone Madam Speaker. There is a narrative ye pushiwa Elucidation. there is a narrative ye pushiwa ya gore you can only invest if you are a citizen. That is wrong. Reneri Dilali bo DBS. Many companies that have developed this country, they have never been a citizen of this country. Le hatse ga le thabololo ke beng ba lone hela. Ke ba go twe ba ithekisitse ba rekile di citizenship. Even foreigners. Gompieno we have a company go khwema tsao. Ke ama China. They are investing in this country. But they are not citizens. And we should also make a difference. Who trade at the company. Clarification. And if the company, Ilione, investor, Mobutuan, Amile Rahori, the shareholder at Sayone, they are going to be given a citizenship. Clarification. I yield. Clarification, Narabarong. Barungwa kana le kao. Kate barungwa. Ele kao. Tsana le ke mo go ditshane. Ba ke mo go ditshane. Era ne ke re ka re. Hela mone ke batile gore ke kope tlhaloso hela mo go ena ke gore me kana di investor a gaona le ithola gore di investor gore di go investa go gope di lebelela di conditions including le gore kamogelo ya bone ko ba isang teng letseno la bone ke. Thank you very much. Yes, they don't need citizenship. The Rebanela permanent residence. Rebanela boagedi yo bo hapegile. Clarification. For interest ya gawe, ga se le hatsela Botswana. Ga se go nna Botswana. Interest ya gawe ke go gweba. And you have to be specific here. I kakarana le citizenship tse di sing loyal to the country. Citizens which are only loyal to our resources. Mo ke go di phatsa. Clarification. The resources how bona ba gweba go nemo. Go nna le the resources. Elucidation. In our country. And we should give them the permission and the right to invest. Not go ba rekisetsa boleng jwa rona, go ba ithekisetsa Honorable Molutsi. E se gore ba ithekisetsa. Ke sone se ke ganana, ye ga ke dubalane le yone and I will never agree with it. Se sengwe se ke sa tlhaloganya Honorable Minister through you Madam Speaker. How ta o thalosa o re thalosetse gore what will be the difference between a citizen by investment passport le aga Winter Molutsi tabe di harologana jang e tabe harologana jang o ma ya ga citizen by investment e harologana ya ka thapila hikwa wa Motswana
ka boene yo o tholegago go lemo di harologana jang ga ba ya ko land board ga ba applyela se ba sa ga ba ikwadisetsa ditlhopho ba pharologanngwa tsee ha tisa uma at the mo batho ba kwadisa o tla ba lemoga jang gore yo ke yo sa tlhopheng o mo lemoga jang tsone dio tse o tshwanetse wa di tlhalosa gore ga ke a helelwa o bona o babega jaaka o bona o ema ka dinao ebile o disturba ke gore ga ke a helelwa ebile ga se mo ka helelwa o tshwanetse re o tlhalose gore o mma wa gago yo o emela bopalamente jwa Francis Town South le a citizen investment candidate yo o taba a tsenya leina la gago ba harologangwa ke ba tsilo go ba emela ditlhopho ke a leboga Madam Speaker ta ke mehale nna ke lathele thware le gonyana mo billing e tona sa tsang gore ba pele me ke ta se ke nne molele thata me ke a leboga gore o mphile nako e leng gore gongwe e ntshwanetse me ke supe gore ke maha gongwe go leka go tatsa me ka ha ntheng engwe ke dumalana le gore gongwe paakanyo e leng gore gongwe tona na a tswa ka yone re tere e diragatse e leng yone ya go substituta mahoko a dual citizen e be re tsenya a multiple citizen a leng gore a mo section 2 subsection A mabaka a me ke gore ha ke lebelela le mo nakong ya gompieko ga re wa lebelela wa go ithela le gore gongwe bao ba e leng gore gongwe re ka ba bitsa re re di-foreignera gongwe kana ba letso la sekula kampo ba letso leheng ba na le boomang ba bone ba teng e setse le batswana mme jaanong le matšhaena ba bangwe ke le ba letso lonna ba na le boomang ba teng ba na le boomang mo nakong ya gompieko mme erile ha tona dira presentation ya gago o ne a bua mafoko a mantsi a neng a heta ka one ka go harologana a supa gore ba e leng gore gongwe re tabo re ba lebeletse mo nakong ya gompieko ke bao ba e leng gore gongwe ba tabo ba tlile go investa mme ha ba tsile jaana re tabo re ka seke re sena go ba neela yone citizenship yone eo ba tabo ba ka seke ba hiwe ditamelo tse e leng gore gongwe motswana mongwe le mongwe ka di neelwa o supile ka dikai tsa gore o tabo ba ka seke ba neelwe ploto hela gore a tsenela thulaganyo ya ka motswana mongwe le mongwe a ba ka hiwa ploto o supile ka gore gongwe bao ba tabo ba sa neelwe thuto e leng gore gongwe e tshwanetse mabaka a mantsintsi a bo thuto a bo gore gongwe bo re ba sekasekile gore a mme ga bana melato e leng gore e dileng mme tse tsothetse lebelela clarification ke le gone ke simololang okay yeah yield clarification order. Okay. Ke a leboga Madam Speaker, ke a leboga for your generosity. Ne ke re ko ne ke utlwa o bua gona gore batho ba tlebe gona di tshwanelo dingwe tse ba senang natso. Ne ke re ha ba la section 67 ya constitution e supang gore ha o le citizen ya Botswana a kere o ka tlhopha ke ya go tlhopha I think le ya 61 e buang e nngwe e buang gone gore ke ma o ka nna mo parliament le yona e re citizen ga e supe gore citizen ya mohuta mang a ga o bona batho ba ga nke re so re ba ha citizen yone be le gore ba define as citizens wa ntlhaloganya ka gore so far re itse go na le citizens by descent and by naturalization ba re ba tlhopha ga kere a go nke go pateletsa gore ba akanye constitution gore ba ntshe mo teng ka nte o tsaya gore molao o ka pota constitution ka go ke a leboga ke a leboga mother of the house ke tsa kere ke dingwe tsa ditseta tse e leng gore gongwe di tabo di tshwanela ke gore gongwe di tedi ba ka nngwe yone ya section 67 le 61 ke tsela gore gongwe ke dilo tse e leng gore re tabo re tshwanela ke gore re di lebelele thata gore re tere bone gore di tsamaelana le molao e leng gore re tabo re ha e le gore tabo re ka o hitisa one o e leng gore re bua ka one gompiekwana mme ke a leboga gore gongwe o supile dikgang tsa go nna jalo tona o supile gore
ba tabo ba sa tsenelele gongwe mo maphateng a tshwanang gongwe a security a tshwanang le bo sepodisi kampo se sone ke dingwe tsa dikgang tse ke di ratileng mme kgwanega mo go ya madi kana re tshwane ke yone tshwantseng gore tota re lebelele gore a mme madi a batang ka one ke madi a thamaletseng ne ke yone kgang e tona ga o re wa lebelela gompie kwana nngwe wa dikgang tse di neng di tsa mathata mo go nna ne e le a gongwe ba tswang ko North Africa ba ma-Nigeria kana ma-Nigeria ga o ba sutelela o ba bulela phata ba tsena ka sengwe le sengwe yaanong re tshwanelwa ke gore re tere ba akanye gore yo o ta bo re mo letelela gongwe re ya go mo neela yone passport yone eo o ta le bomang a re mo letelela a ta le nosi a re mo letelela a ta le spouse sa gagwe kampo re mo letelela a ta le bana ka gore ga re dira open wa go ta batisa family ya gago yotlhe e be gore ore yaanong lehatshe la rona le helelanong le nna le bao ba e leng gore gongwe ba go helela re ka moso ba bo ba tsene ebile ba setse ba re heta ba re laola le mo lehatsheng jaanong ke tsaya ke re kgang yone ya gore re neela mang a ta le bomang ke nngwe wa dikgang tse e leng gore re tshwanelwa ke gore re di lebelele se ka re ka moso ra iphithela re ipaketse mathata nngwe ya dikgang tse ke eletsang gore gongwe re di lebelele ke kgang ya gore gongwe citizenship yone eo ye re tabong gongwe re ntshitse ka gore o tabo atana le nngwe ka ke gore gone mme re ka e sekaseka ra e ha lobaka le le ntseng jang a re mo e neela go ithelela kampo re e neela e nna le duration gongwe re re 10 years kana 20 years kana 30 years re lebelele tsone dikgang tsone tse gore gone mme re a go dira ka tsela ntse yang ka re ko boerong ja letsatsi nna ke le ga ke sekaseka ke lemogile gore re ba thoka le go gaisa ka lebaka la gore ga re ka ke ra ba ra ipolela gore re le mo Botswana re ka dira ra ba ra kgona sengwe le sengwe re le nosi elucidation ke clarification okay ta ke gone le ka ke a leboga ne ke re ka re mo go na le tsetana nngwe e ne ke re ka re gongwe o te o ya me nna le nna ga ke e akanya gore kana ha o lebelela mo constitution section 62 subsection up to D ne e supa gore go na le batho ba ba kgona go exemptiwa gore ga nka ke banna the members of parliament and then that calls up gore a gore le yone constitution we need gore ya amendiwe so that we add other subsections tse di ta supang gore you are not allowed to be a member of parliament once you have acquired your citizenship through CBI. Thank you very much. ke a leboga honorable Lekau tota e tabo e thamaletse re taba re tshwanwa ke gore ro go hetola ditsetana dingwe mo molaong wa rona hela jaaka gongwe Madao le ena na supa ka section 61 le 67 ke tsala gore ngwe ke dikgang tse e leng gore tabo re tshwanela ke gore re tle re di lebelele gore ra amend the constitution yaka o sa tso thalosa ke ne ke supa gore ga gona ka e leng gore re ka tshela ka teng re le Batswana e be re ka kgona sengwe le sengwe ga go ka nna jalo go ra gore anong ra go lebelela so se sengwe la ra go lebelela gore ra go nna balemi ba ruihele ko re tabo re itse gore re lema mabele re lema mmidi e be nna jone botsholo ja rona re ba mo ditemaneng tsone tsele yaka gompie kwana ke sa tlhole di rekwa gore re nna le bothata jaanong re tshwanelwa ke gore re tise batho ba e leng gore ba tlile go investa la rona gore Batswana ka go harologana ba ba thamele ditiro clarification go tsosa itsholelo ya rona clarification a rona mota honorable ke bona gore itshwere sente ebile o batla gore investora di go dira ditiro mono mme are you aware gore section 15 ya lehatshe la Botswana e prohibit discrimination in other exemptions tsa gore we can discriminate on certain grounds how about subsection 1 you are subject to the provisions of section 4, 5 and 7 of this section. No law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in effect. Then 4, 5, 8, 1 year, if we can discriminate against a non-citizen of Botswana. Are you aware of that or subsection 4 year?
Subsection 4 of this section shall not apply to any law so far as that law makes provision. B, with respect to persons who are not citizens of Botswana. So you can discriminate against those persons who are not citizens of Botswana. And we are talking about these investors that are not. We can discriminate against them. We can limit their rights, the investors. B, 37, nothing. Honorable ke kgonegile a ke itse gore o bua o neetse ke mang floor. Are you aware of the case here, or there was a case to that effect interpreting these sections, there is limitation allowed where the Citizenship Act, dual membership in court by Justice Marie Peka, April 2022, dealing with the same thing, Constitution, you can derogate from your rights on certain limited grounds. So one of them, Q&A, o ka letella gore ha motswakwa who is not a citizen o dira molao o ra ska topper will be constitutional. O itse gore molao wa re alo gore you can do that derogation. Oh no, ke a leboga ha ibile ha o itshwere alo gore re araba ya ga madam mother of the house ye ka neng a tlhalosa ka teng mme ke a leboga gore o bo itshwere sente gore la bata molao o ta bontse ba leta mme sengwe sa dilo tse ke batlang gore gongwe ke hete ka lone ka sone ke gore e rile ka 2001 di-neighbora tsa rona ka ko Zimbabwe ka kwa tautono wa bone wa pele a supa gore o batla go a tseela ba gongwe ba ke re ba tswa kwa mo lehatsheng lone le lehatshe a re o batla gore a empowere ba lehatshe lone le mme se se ileng sa iragala e nna mathothapelo ka gore e rile ha ba tsaela rialo ile ba huduga le ha tshebele le phuthama seo se supa gore le ha tshelele le ne le tshela ka botsone di investora tsonetse jano dilo tsa di go tshwana le tsonetse re tshwantse gore re di tlhaloganye gore ga gona ka re ka tshelang ka teng re sena di investora tse e leng gore ke tsa mahatsha a sele mahatsha a mangwe a setseng a tlhalositse bangwe re setse re supile gore mahatsha a tshwanang le bo America ga o tsena ko America ebile se se kgatlhisang ke gore ga o kwa a itse gore sentente motho wa America ko he kgotsa o tsena gone ko ta ithela ba letso la China ba teng gone ya o kopana le bona o ta bona ba go teng ke black American ha o re bona ba suka o re go kopana mme le ha tshela teng le dira bonte mme ka gore rona re ka se ke re diri jalo gore re leke gore re tsholetse re leke go tsholetsa economy ya rona ka go tisa di-investora gore ba te ba leke gore gongwe ba re tsholetse keletso ke go bona Motswana mongwe le mongwe a tshela sente mme gore a ba tshela sente ke gore re leke methale re se ka ra tshaba go tsaya di-riski re se ka ra ba ra tshaba gore gongwe re tse di-riski re batho ba tlo re tsela lehatshe a bona batho ba ka tamba re tsela lehatshe le la rona ga re setse re bona gore anong golo ga batho ba nya o ka re ano ba ta ka mokgosele ba batong ba le mo ntung yone ba hetola gape ba to ba hetola ba re nya yaanong o ka re diwa di tsamaye sente re diretse batho re ba neetse kana di-passport tsone tse re setse re ba dirile Batswana mme anong ke ba anong o ka re ba ta ka mokgosele ke kgang e leng gore re thamaletse ha re ba bona e le gore ga ba gate sente re tshwanelwa ke gore e be re ta re baakanya gona mme mo nakong ya gompieko a re ba leteng re te re boneng gore ga re ba sena go ba letelela go ta iragala ka tsela e ntseng jang dingwe tsa dikgang tse ke eletsang gore gongwe re di lebelele tona ke go lebelela dikgang tsa batho ba e leng gore gongwe bata go ne go na le mongwe wa bao ba neng ba le ko kampeng nna a tshameka bolo bonte thata ka nako tseo ke bona gore yo mme wa tshwanela ke gore o ka helela e le motshameki wa rona o ne a bidiwa gote Chawila Mohammed Chawila e le motshameki o monte thata o tsabakelang yaanong re tshwanela ke gore dilo bao ba e leng gore gongwe re bona gore ba mme ba tshwanela ke gore gongwe re ba he citizenship ntse e ba tswa mo mahatseng a sele re ba direle jalo le bone re kopanye dilo tse ha o re wa lebelela gompiekwana mahatshe a tshwanang bo Germany bo Lukaku ke ba le ba tshamekela di-national team mme le ka kgang yone bo France ha o re wa lebelela e ko Europe mme a re wa lebelela gore national team ya teng go dominata batho ba e leng gore gongwe ba tswa mo Africa jaanong dikgang tsa go tshwanela le tsone tse re tshwanela ke gore re di lebelele re se ka ra tshaba e be re ta re ga re tisa
gongwe batho ba ba tswang gone ko bo Norway ko bo America kwa ba tota ba re tsela lehatshe ba ta re tsela lehatshe ka tsela e ntseng jang ka gore rona re ba thoka gore ba te ba leke gore gongwe e re ga go nna le ha ile gore gongwe re ta bo re ba thoka teng more especially kgang ya go tsosolosa economy ditemane ya ka re se ke sene ke se ke supa ke simolla ga se tsole di dira sentle mme re tshwanela ke gore re nne le batho ba ileng gore ba ta ka methale maabane ta utlwana a supa ba bangwe gore ba ta ka methale e supang gore go tase ga go dupiwa metsi ko ra o ntse aka go ntse ana ba ka supa gore mme metsi a ha kae ke bona batho gore ba thokang le bone ba gore re kgone gore re itsholetse re le hatshe la rona ke tsone dingwe tsa dilo tse e leng gore gongwe ra di thoka re batla batho ba e leng gore ba re tala ka mathale re batla batho ba e leng gore gompie kwana yaka batho ba kgaolo wa menna ba Shashe West ke a itse gore ba tetse ko Phaneng re batla go bona batho ba e leng gore e tare ga bata ba re tala ka mathale a gore gone mme Phaneng ntse ana re ka isila ra e rekisa mo Botswana re se ka ra isa ko bo South Africa a hella gone ko re direla gone mo Botswanang mme ka gore re ka se ke re dire jalo mme re na le tshono ya go ka dira jang. I submit, Madam Speaker. Honorable Barisama. I was in the parliament, man. Ke a boela. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament. Ma ke leboge gore o bomphile tshono ya gore ke tego go akgela mo molaokakanyetsong o tona a o beileng pele mme mmare ko tshimologong hela ke supe gore ke ema ha go ema tona nokeng morago ga tlhaloso ya re hileng yone ya gore ke eng ha tsile ka molaokakanyetso wa economic citizenship e jaaka tlhalositse maikaelelo a yone e leng go tago ha bao ba ka tang ba thusa mo go rudiseng itsholelo e re itelang e phuthane ha o le mokanoki o le mosekasiki selo sa ntlha se o se dirang ha o tsena ke gore o bo o dira mo go teng situational analysis. The situational analysis that the UDC... Member, please hang on. Let me shift. Continue with your debate, Honourable Member. Mr. Speaker, and welcome. Can I give you power? So, Los Angeles, dirang house na go na go ga mo lehelo. Ke go roto dire mo go teng situational analysis. Government wa UDC has na go na tsa puso. Re kopane le bakaulengwa ra bo re dira tshekatsheko ya go bona gore mme gone tse re di beileng Batswana hape ra go di diragatsa ka tsela e ntseng jang morago ga re ne re boka ha re ne re bona go dirwa ka teng ha re ya go ditlhopho re re ithele ra re ta ithela gona le sengwe se re ka tang ra fanda maitamo a rona ka sone mme a re ha re sena go nna re tsena ra bona gore re ne re bewa bobi mo mathong ga bo go raya gore now we have to change re sena go lemoga gore letseno le ne re ka tara thabolola matshelo a bona ra thabolola dikwela ra thabolola tsa botsogo
ga leyo mme ba ka uleng ka ba re tsentse kgatelelo ya gore madi a bagodi a kae a 1.8 ba re tsenya kgatelelo ya gore ipelegeng ya 2.5 e kae ke gone jaanong ra bo reta ka nngwe ya tse re batang go di dira go rudisa itsholelo go ta go rarabolola diemo tsone tse ba re kgalelang tsone gore ga re di dire ke gore jaanong re bo reta ka thulaganyo e tona a tsileng ka yone ya economic citizenship. Thulaganyo e jaaka tona tlhalositse nna ke lebogela gore eta e tlhamaletse ebile ga ya go thagotane le sepe ya tlhalosa gore for you to acquire this economic citizenship you will be deprived of 1, 2, 3 ka nako eo ga le gore jaanong ke tla bo yanong ke batla go nna le kgathego ya gore jaanong ke bo ke ka tsaya karolo mo go tileng ke seka ka nna le tsone ka nako ene ke applyela boagedi bone jaanong go tabo go raya gore jaanong ke boele ko marakanelong a ditsela ke go batla boagedi jwa Botswana jaanong jo bo ka mphang tshiamelo ya gore ha le gore ke batla go nna tona ke batla go tsena mo sepodisi jaanong ke bo ke ka boa ka go apeletso e tlhamaletse ya re economic citizenship self-explanatory ga ke tso re itsietsa nto ya ka ga ra tshwanna go itaba tswana tsebe ka gore gona le ga gona is self-explanatory ka nako ye ke tla bonyano ha ke setse yana ke bona gore ke tla bolotse ha ke no go tile ke tile yana ke batla go tlhopha o ka re go ta bolone ke go applyela boloko jana jo bota mpha ntshiamelo gore ke tlhophe re bore ka bo seka e tlhamaletse ka tseleng tseng re ba ka o le go sosong ga gona sepatela ke batla sepatela go go yana Dr. Modise ke batla go ha batho ba ka tsamang ba go ga sepatela go sosong ga ke na sekwele ko sosong se bana ba ke batla lo go taka mo go biyo ka tanga ke sone so bana nke matona no keng ke gore a go taka ba go ba ka tamba thabolela hatsi re le se go khalelwa gore re ke sa dipilisi tse di expirile se lo sa ba ka lengwa ga ke sa gore hi ko mo wile wa marumalo a re ga ile se gore ka 2070 ha ba tsa puso ba ithele se mo sa itshulelo se le ha ba bangwe ba se beileng teng re baakanyetsa BCP gore nako e ta bonyetsa puso yone se ka ja boso jo bothoko jo re bojang jo re bodileng ke madomo kora go tshwanetse gore re teka ka ditsela tse leng gore di ta supa gore go ne gona le batho ba bana le kelello ya go bona gore le ha se le la thabolo nngwe ya tsone tse re tanka tsone ke go teka the economic citizenship e tanka di investora tse di tabeng jaanong di ta go bona tse di tirong go thabolola matshelo segolo jang social economic and protect the interest tsa Batswana ba le hatsi so re tsala ne ke batla go sa emela mo tsamaiso dipuisano tsa parlamente gore ke ema ha ka one mabaka ona gore ke ema ha gore ke tatse tona gore a dire ka pela batho ba re hitise thulaganyo e ba te ba re thuse le skala le la baka o lengwe gore jaanong go a bonala gore go re tsamaelang teng ke ko etareng ka 2029 go bo go sena le se re complainang ka sone ka gore slowly but surely we are ticking on the boxes tsa ka re dumelane le Batswana ka teng mme nngwe ya tsone ke tsone nna kana gore ke kile ka nna moganetsi so ke itse gore a o le moganetsi Clarification. a o le moganetsi ke tale ha go setse 2 minutes ba ka o le elucidation ha o le moganetsi thulaganyo ya gago ke ga o ka kwa eletsa gore batla bua ha o le moganetsi ga o ka ke wa eletsa motho yo o tshwarela rapo gore ka lepeletsa se utlwa bua sengwe se o ka reng sa se thulaganyo ya gago ke gore la motho wa ka gore a re dumela Dr. Modise wa re ga ke Dr. Modise ka gore o moganetsi ke tswa mo thulaganyong eo ke a itse botlhoko ba teng se go lwang ha o bona gore batho ba tsamaela go bua marujo e tare ka moso ba go tlhokise se o ka buang ka sone so ke yone thulaganyo ya teng mme a re ipeng mo thulaganyong ya gore ha re leng teng re a dumelana gore le ha tshele after 58 years of the BDP misrule jaanong re kgonne gore re itharabologelo yaanong re teka tharabollo e leng gore gona ga rothe re le batotegi le rona gompie kwana e ka tsoga e re supa gore
re le palamente ya bo 13 re ne ra tsaya ikarabelo ra takamano a go rudisa itsholo le gompieko iphuthame. Let me yield for Honorable Monageng. Nyame re tsamaya sentle honorable. I ke re Monageng, o supile ke mang? yo O emetseng, nna ke bona o heditse o debate right. Ona a kopile clarification, Mr. Speaker. Clarification wa Monageng. Thank you. Motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Ne ke re rra kana ka ha o buang ka teng. Ga ko la ntlo e gore go tiro go nna le vigorous vetting. Ke gore ga se gore mongwe le mongwe o tla ba neelwa hela. Go seka gore motho yo seemo sa gagwe ke eng se ntse jang. Re ne re na le tautona o nare wa go senka bagwebi ba bahumi ba dinaledi. Yaanong gompieko ga re bahumi hala ba tla jaaka bo Steve Harvey e le bahumi mme ba tla go tsaya madi a rona. Ra ba tla ka madi a bone ba tla go investa a go e gatele eno gape le gore population ya rona e ka oketsega ya tswa mo go 1.5 ya ga go dimonyana. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Honorable Monageng. Ho wa maru ke sone se utlwang go tlhalosiwa gote ga re batle motho o tla bongata ba re wa go adima madi ko sile mme a re le ke investor. A typical example ke yone e buang ya ka Steve Harvey go tile gone go tlo tla investor a bo jana go pia go e tla go nna mmereki ya no ga duelwa ke puso. So we have spelled out all these things. Gore any investor yo ta mono ga re batle investor o ta banga re wa go adima madi ko sile a ro batla go raya go tseng ke sonse go telle bana ba bone ga batla go tsena sekolo mahala mo. Honorable Hunyepa, you asked for clarification of Hunyepa. Ke a leboga mo parlamente. Tota potswa ka ke ne ke batla go botsa mokaolengwe gore jaaka ko e kongwe go ipa CPN no nneng mo kana mme yo thero a lwala go iswa go nte ga o bone gore thulaganyo e ta thusa gore tse bone ba humi ba te ba sete industry mo ikongwe e thame ditiro le go ira ditshipi tse le ba tsona ba ka gona go aga. Ona ba isama. O e sente motutegi o bua boammaaruri ke sone se re batla batho ba ba ka tlang ba kopana le ba ba setseng ba leng ba tla ka madi a bona ba kgona gore ba sete steel plant ko ikongwe jaaka o bua thulaganyo ya ikongwe ko yana o itseng botoka ba sete steel plant be re ba kgona go batla ba tsona ditiro tse 550 tse ba kolong ba buang ka tsone mme ka le ka lo motsamaiso dipuisano ke emela go support-a tona. Honorable Dr. Stephen Mudisi, Minister of Health. Thank you very much, Mr. Speaker. Good afternoon to you and good afternoon to the honorable members. I stand here to support the Citizenship Amendment Bill by Honorable Mokware. I want to state just from the get-go that I can speak with some level of authority about this bill because I've lived in countries where this program existed. I've lived in countries where this program developed the nations immensely. I can give examples of countries where I've been to where I've been intimately connected with this program. Grenada is one of them. Antigua and Barbuda is one of them. And the whole essence behind this citizenship by investment program, honorable members, is to try and help the development of this country. Grenada is a real country. Antigua and Barbuda is a real country. And they do have this citizenship by investment programs. And the whole idea behind the citizenship by investment program is to lure in investors, high impact investors, to come and help in the development of these nations. If you go to these countries and you see the level of development that is brought in by these investors, it will blow your mind. And this is exactly where Botswana is trying to go.
So this is not a novel idea, honorable members. And therefore, we should be very, very cautious. I listened to the line of debate from the opposition. It is not anchored on any evidence. They have not shown us any case study that they've looked at to say, there are these countries that have gone the same path that you want to go as Botswana, and these are the dangers that has befallen them. I like the fact that when the minister started, he shared with us that there's going to be a rigorous vetting process to check that whoever we admit through this program is credible. Now, this is what blows my mind, because in the opposition's way of thinking, anyone who's an investor is tied to some form of criminality of some sort. The only people who can be admitted through this program is criminals. I don't know why they're slanted that way. It's almost as if they don't think that there are people out there who are investors, who are well-meaning, who have funds that really want to help develop countries. So I want to allay any fears out there. Clarity. Clarification. Clarification, Honorable Modise. Vetting process. Clarification, Honorable Motausan. Clarification, Honorable Motausan. Thank you, Honorable Speaker, and good afternoon, Mr. Speaker. Honorable Modise, ke a go utlwa ke dumelana le wena. Me ke batla gore ntlhalosetse gore jaanong ba bangwe ba re itseng hela gore le ha se ka bophara ke batho ba ba nang le mekgwa le megobo gongwe le gongwe mme ebile go lebega o kare ke bone ba leng gore they are on the forefront of getting tsone dikgang tse di buang tsena. What are you saying about that? Ga ke batle go bua maina a batho, you know who I'm talking about. Dr. Modise. Thank you, Mr. Speaker. No, I don't know who he's talking about. I don't know who he's talking about. And as far as I'm concerned, the program hasn't even kick-started. So I don't know this list of individuals who are lining up to become citizens of Botswana. I don't know. He's imputing something. Maybe you stand to advise me. But what I wanted to say, Mr. Speaker, or to clarify, Clarification. This is not a new, this is not a new program. It's a program that exists in other countries, and there are checks and balances. And this program has done wonders for those countries. Jano, moto go bata go lomeletsa Batswana. Go bata gore Batswana ba akanye gore ka lenaneo lenele. Go ra gore jano go tla bo gotiswa di criminal hela batho ba ileng gore bata ba sile maabane go no go hiwa dikai ka batho ba tswa go Afghanistan go. And I wonder to myself, why would you think in that way? Why would your thinking be slanted towards criminality? I'll tell you why. It's projection, Mr. Speaker. That's what they're doing. And in psychology, projection is attributing to others what you would otherwise do yourself if you're in that position. I want to argue that they are making arguments in this way because had they been, God forbid, in our position, that is the path that they'll take. Elucidation. Because, elucidation, Honorable Rama Wills. Honorable. Elucidation, Honorable Ramota. Honorable Minister. So serao rahore. Ke mo go te ntakule tšijo tše nšawabo gore ga o re batho ba loa o ra gore ka gore o bona ka lona le loa ko ga lona. Honorable Minister. But I think I get the gist of where the minister is trying to go. But projection... Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Setswana se Honorable Ramaotwana sa tswa go se bua ke Setswana hela se se thamaletseng se se buiwa ha rena mathata le sone, but we just want to register a concern ya gore ha ne Setswana se builwe ke rona ka kwano nka be go gagauthiwa gompieno gore parlamente, Mr. Speaker, ka ha e tsamaisiwa ka teng gore ba ka ha mosi rona ka kwano. They may continue. Honorable members, argument ya Honorable Modise ke gore kana se le ba latogatsang ka sone tota ena a re tota ke ka lona le ka be le dira ka teng yano Honorable Ramaotwana o ta ka seane se gore a ora gone mo go tweng ha motho a dira se sa siamang wa a bone ka ene. So me, honorable members, ke le question order 57.4
offensive and insulting language. Let's la dirisa mafoko a thabang ba bang. Procedure, Mr. Speaker. What is your point of procedure, Honorable? Honorable Lekau. Yes, sir. Nekere ka re gongwe o mphitise. A ha motho a sa tshwara flow a khela hela ka re ra maoto la khela. A go a letelesa gore yo mongwe a eme a bue ka mahoko a motho o sa tshwarang flow. Go ka letelesega ha ile gore you are utulile ditsamaiso. You are imputing or you are using offensive or insulting language. Certainly you can't be insulated simply because of our solar flow. Thank you very much, Mr. Speaker. I just wanted to add that, what we would accept, and it's totally acceptable, is advised to say, as you embark on this noble program, as you embark on this program that intends to bring investment and development to Botswana, these are some of the areas you may want to look at. This is how you may want to treat some of these would-be investors. That is totally acceptable. But to totally disqualify and diminish the whole program, to make it seem like it's some form of a criminal enterprise that we want to run, is totally unacceptable. It's intended to deceive Botswana, and I want them to reject it with the contempt that it deserves. I stand totally in support of this program. I have seen, Honorable Mokware, the kind of development that have happened in countries that have citizenship by investment. In some jurisdictions, they actually have a quota to look at the amount of money in US dollar terms that you are bringing. I'm talking about billions of investment coming in. So they don't just allow anybody to come in. And mind you, these are not people who come to the country because they are running away where they are coming from. No, they are seeking to divest and invest their portfolios and grow their portfolios. And we have been enjoying a lot of goodwill since we came into power. A lot of investors have been coming in and calling and showing interest to be part of this new Botswana. This Botswana that is a human rights-driven government. So I stand in total support. I want Botswana to rally behind this. And mind you, even in these countries, there are some limitations that are associated with this citizenship by investment. So Honorable Mokware is not bringing a new thing, a new restriction. And I just wanted to add, my sense of who I am, Honorable Hikwam, is not attached to the Omang or the passport. It is not. That is not the determinant of who I am as a Motswana. Passport. You can't tell me there are any less Botswana. They may not have had the need to travel anywhere. They don't have passports. So you can't stand and say, no. The sense of who you are as a Motswana is not derived from any piece. Clarification. Clarification, Honorable Hikwama. Clarification, Honorable Hikwama. Ituru haudile ko matshone ale wa tsietse yano. Amaina akompol wa re gona le Batswana ba ba konte hala ha tshela Botswana ba sena oma ba sena passport. Gape impitisa wa re ene motho wa gago yo ta bo ithekisa go ene yo o ta ba a rekile uma wa gago a rekile passport ya gago o ta harologana jalo wena ga o ikwadisa dithopo le ga o emela dithopo ga ta ka uma mo batho o ta ba ikwadisa a harologana jalo. Honorable Minister Modise. I totally regret yielding to you. I totally, absolutely regret it. What I said when I started was your sense of who you are as a Motswana. You could call it self-concept. Cannot be tied to a documentation or a piece of paper. It can't. It can't be. I never mentioned anything about people living abroad. You see, that's why I'm saying I really regret sharing my time with you. Honorable Speaker, I stand in total support of this motion. Having said that, I yield. Thank you. Honorable Dr. Kistegile Robotswana. Mr. Speaker. Mr. Speaker, Santa Ela meke superiore. Ke bona le ba UDC gore. Garata ha go ta go duduetsa sengwe le sengwe se le tang ka sone. Ebile ba ikela rona se gore re gane sengwe le sengwe se le tang ka sone. Re tsile go dumalana le dio tse re ga re di lebile re bona gore di kantsha Batswana mo mathateng. Me ha ele gore leta ka dikgantse le gore ra bona gore nya ha le ha tsela rekisiwa nya ba gaetso. Re tshwantse re le bolella gola nya ga re tsamaele lona.
re duma lelelong la ka NDP 12, re duma lelelong la maloba ka loan gore wa go duma madi, re duma lelona ka dikgang tsa melemo, duma lelona ka dikgang tsa babereki, re dumalana le lona ya no ra re ga re dumale le lona. So le tshwanetse le amogele sone seo ya gore lehatshe la rona be re bona o ka re la rekisiwe. Ke batla gore ke etse le maboko mangwe a builweng ke Rre Mokgwara a itse gore na bua mme a se na boammaaruri. A re Canada, America le Australia a re mahatshe a tshwanela le ke ona a mo thulaganyo yone e Botswana a e batang. A re gone kwa America, Australia le ko Canada o ka taela ka kgetsi ya madi be le gore you are citizenship. That is not correct. Yeah, It's not correct. Correction. Just 1 second. Correction, Honorable Mokgware. Yeah, motlotlega ga wa nkutwa sentle. Ka re ba dira a similar system e tshwana la rona mme ba na le the conditions tsa bone tsa rona tse di seng re tle ka tsona. O no ba tsenyetsa yana ga ile ba dira tsa go shesa. No ba tsenyetsa. Dr. go botswa. Ka gore ke a leboga Mr. Speaker. No ba tsenyetsa. Me ba gaetso khanki boammaaruri jo bo leng teng which is documented ke gore go na le dikgang tse eleng di kgoreletsa go beeletsa mo Botswana tse di itseweng tse le gore le ba business Botswana ba ka le di bolelela ya go rekisa passport ya Botswana is none of those. Number 1, productivity go ntsha maduo. Number 2, red tape. Ditsela tse le gore tse di matsoka bele tse di madiadia tse le gore batho ga ba batla go ta go investa mo Botswana le ba tsamaisa mo go tsona. Imagine motho a nna 8 months a emetse work permit. Just imagine. O bo ira ditsamaiso tse le gore steps tsa tsone di bo 20 gore motho a helele le gore a le director a hela a bula company. Corruption se tso se tsa dilo tse ke tse le gore di a itse tse le gore di kgoreletsa ba di investors. Access to finance. Le ba go iba Botswana mo bana le mathata gore ga ba kgone go bona madi a gore ba ka reka gore ba improve capital ba simolola di business. Yeah, now you are coming with these things. Tse le gore ke di wela tse di a khamatsa. Elucidation. Ba gaetso. Just 1 second. Elucidation. Thank you very much, Honorable Khobotswang. Productivity, red tape, corruption, access to finance. Are you not happy that these are some of the things that the UDC government is looking to tackle and resolve? Are you not happy about that, sir? Thank you. Dr. Khobotswang. Ke a leboga Mr. Speaker. Reetso. Ga re bate batho ba mohuta le gore le bata gore le batise. Ka gore go setse go supaetse gore ke go bolelle gore mathata a teng ke security concerns and the risk of attracting illicit funds. Ga ile gore o tsamaya ka ere tsamaiso ene o itse gore jaanong wa go ka dirukuti matika toisi maepantu ana hatsile ko la tabo wa tisa mo la tselelle. More so because, Mr. Speaker, UDC is running a secretive government. So transparency ha ka ka diragala. Ha re te go itse le gore go ile bo mang ka mabaka a ntseng ja ya go nna sephiri sa ga Rre Mokgware e le gore o bereka le ba UDC ba tsenya ditsala tsa bone tse ba di bata. There will be no transparency. This government is running an opaque government. O kile wa bona ka go rumente o president a tsamaya go sa itse kwa ile. O kile wa bona ka o kile wa bona ka president a tsamaya go sa itse gore wa go dira eng gone kwa ileng teng. O kile wa go bona kae president a tsamaya go sa itse gore wa go kopana le boma gone kwa ileng teng. Clarification. O kile wa go bona kae president a tsamaya go sa itse o duelwa ke mang. O kile wa go bona kae le a tsele le kile wa le bona kae la tsela mo itone. Mr. Speaker. Kana ke sone dio Point of order. Se le gore ga re dumane le tsone gore kanye ke kanya gore ra go ipitela. Point of order. Re tsitse di rukuti. What is your point of order, Honorable Ntaile? Ke a leboga motsamaisi dipuisano. Motsamaisi dipuisano, I think the honorable is imputing improper motive mo go tautona. Ke kopa gore a montshe mo debating tse ka gore ga yo gonega. Ena gape tautona ga gona sepe sa se dirang se se ka hantle ga molao wa lehatshe la Botswana.
Honorable member, honorable go botswang line of argument ya ga o bua ka transparency. Ya no ka ha bua ka teng a re tautona gona le kwa teng a tsamaye te go sna o itseng. I think it's up to you to correct him. Nna ke tsaya gore nako le nako tautona ha tsamaya go a buiwa gore go ya kae. Ona bo go tswa. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Dr. Obutswa. Sorry, General Mukhare. Thank you, Mr. Speaker. Ke a dumela ebile ke a tlhaloganya gore re go botswang e le mogodi mo parlamenteng ebile having been exposed to matters of security, having been exposed to matters of protocol, having been exposed to matters of administration at executive level. Ga bui sentle ga re tautona o kgona go tsamaya go sa itse gore wa go kae. Every time a head of state re tautona wa Botswana yo re buang ka ena gampe kwa ga tsamaya, the office of the president insert statement le maloba ene intse statement wa itse gore ga go sena go ntse statement ga go a siama go ka tlhalosa gore tautona wa go kopana le bo mang go rile. You know that thing. You know gore ga go ana ya ga leo le ha se le ntseng jalo go a buiwa gore wa go boketekete wa go bua ka se go dirile transparency go toa gone mo ya ka malo go no go ntshitswe a note. Jaanong ke batla ba ke re ana ga rialo o batla go ha setšhaba se gore o ntsha ntwena mo tsamaisong gore setšhaba se be se lebella ya ka re tautona ke motho yo sa siamang yo sa direleng dilo mo pontsheng. That is not true, and I don't think we can allow this line of reasoning kana ya go debate ga ka rialo le rona re tloga re be re bua sentle ga re ka etsa ntwe ka tswa mo tseleng ka gore re ka bua ka ene re mmapisetsa wa bapisetsa tautona. That is not right, and tautona is not part of this debate, and this president of this country cannot be used as an example where there is wrong and where there is a criminal activity. Please, Mr. Speaker, can you just rule on this issue? I adopted the proper line of argument. Thank you. Procedure. Yeah, ketempe. Honorable members, kana la bele bata go diana. Ke le baletse order 23.2 maabana ke. The name of the president shall not be used disrespectfully during the debate. Ke be ke le quotela nya tse ke nna ke le di bolella 57.4 57.5 agar. Offensive and insulting language and imputing improper motives. Jan, honorable members, maabane there was a launch ya buka ya yele ya monna wa photographer atigena Munirul where the president opened up about his recent travel ya ne ke sone se kereng lona ba le ka kana go mo go lona gore a ile gore le fila gore gona le sengwe se se sa gona le bara wa sekolo gona le sengwe se se mo se le tokang go se clarify ona le go botswang line of debate ya gago ene he takes the view ya gore o bona through this bill ha ka nna molao o nang kola di tsa akanyang gore ga di ka ke tsa tsa masente argument ya go ke gore lona ba lang go implementa molao. You are not angels, and how ka tswala ntse aka ntse you'll be susceptible to di tsa di bua a get ya no ka re go mo go lona gore le mo ganetse. This is a coliseum of ideas. Emela le debate ona go tswa ke a leboga Mr. Speaker. Ke batla gore ke supe gore mahatse a eleng gore a ina ka ntse le thulaganyo. There are some tiny little islands tse di tsiwing ka di tax haven. Mahatse jana one a di yona ne honorable Mudisa bua ka ne bo Grenada bo Bermuda o sa itsura ke na re itse boroko bone bo bidiwa mambo bell bottom ka Bermuda ke tsore Elucidation.
mahatsa a teng ba gaetso ke bone bo Antigua kana gato Antigua. Point of order, Mr. Speaker. Antigua and Barbuda. There is a point of order by Honorable. Bo St. Louis, Lucia. Kaska ituri ke bo mmekana ke. Honorable Gobotswana, there is a point of order. No, Mr. Speaker, now that we are in the National Assembly, releva ma parlamente ba lehatshe leno. I don't think gore re ka sotaka mahatshe a mangwe ka tsela e ntseng jana, especially when we are in this house. We cannot ridicule mahatshe a mangwe a e leng gore gongwe bone ko ba leng teng ba tota lehatshe la Botswana. So nna ne ke re gongwe Honorable Gobotswana o ka debate sente hela mme wa togela go sota mahatshe ka ba tato ba re sokela dirope. Nya me amogela kgakololo Honorable Gobotswana ka gore kana ke re there may be tiny islands as you say, but me kana tse dingwe ke mahatshe a leng gore they are sovereign countries. Ka mosole tabeli ile ko Antigua and Barbuda, le tabeli ile Bermuda, le tabeli ile Grenada, ya ka maloba ne re le ko Barbados. So ya no tswetsweng le seketetse mahoko a le bua ka mahatshe a mangwe honorable members. Ya go tile Mr. Speaker ne kere se ke batla go se emphasize ke gore ga gona le hatshe le gore Batswana ba ka tswa ba litse o a utlwa re mahatshe a ke a bala lo ka botsa Motswana o pela ka ka itse gore ga tua ka ga Elucidation. mme se ke tsore tota se ne le gore ke gatella mo go sone 1 second. Elucidation honorable Nkawana. Ka leboga ke supe gore mahatshe a mantsi a na tsene mo thulaganyong ye a tshwana le bo Cyprus 2020 ka ba emisa le hatse le tshwana le Bulgaria ke ha ba emisa Montenegro, Moldova, Dominica, Grenada, Vanuatu mi o the ba supa gore it was stopped on the basis of corruption e kwadile ke a leboga. Now Dr. Gobotswana. Ke a leboga tota ela ba ka ulengwe ga bana mabaka gompieno maabanyana ne re utlwa gore mohumi yo motona wa mo Nigeria Dangote o tsile go investa mo Botswana mme ga isa batela le permanent resident ga isa batela citizenship ga ke itse lona batho ba le kopana le bone kae ba ile gore ga ba ka ke rata mo Botswana nna ke batla go bona a le mongwe hela le go lentise le montise tsene gore yo re ga ka ke ka investa mo Botswana ka gore ga le batho passport. There is absolutely no Elucidation. There is no basis. Jano ke tsamaela go etsa right ke go bile nako o paretse ke gone. Sierra Leone e mo le nano lo le mme bone ya bone is qualified. But e tshwantse bele batho ba kile ba amana le Africa. E ka tswa ile bo African Americans. E se mo ga lona mo sa itulare la go tsa bo ma. Mo SADC go na la matsa le mararo Mauritius, Seychelles le Namibia. Bone ga go kwata gore le kgetsi ya madi ela bore ba go nela passport ya bona ba kae ba batla gore pele o nne mo Namibia kana o nne mo Seychelles kana o nne mo Mauritius for 5 to 11 years. Citizenship ga iuela o ka ro pakisa magwinya citizenship lona le batla go pakisa hela o ka le pakisa mokungu ga la tswa. So tota ke sone se ile gore re bua ka sone gore ba gaetso ga gona le a ke hetsa ke tsamaela ko kganyengwe ke batla go ela ka ene ke gore yone molao neo ga o reditse molao may be unconstitutional, it's very controversial. Ga o ka ke wa neela motho boagedi passport ya Botswana o bo ba menangwana ka an act of parliament constitution ka yone e mo neela ditshwanelo wena o ta ka molao nyana wa investor what wa roka o ka ema hape le ga constitution provision wa go wela khakala ibile ka le bua le la go tisa constitutional court clarification ya gona o molao wa nta o scrape your off o ne le re diela nako ba UDC ka molao wa lona clarification of hipa me honorable Gobotswana a ga sengwe ga se tsela ya go leka go amenda yone constitution go indirectly ga o bone e le tsela nngwe ga o bona go taka di piecemeal legislation acts ya ga se go batho ba batla go ya gone kwa gore ba ya go change one molao motheo ba re o gatelela gone mo Honorable Dr. Gobotswana.
ha ke lebile ke batla go dumela le honorable member because a gona ope yo ganeditse gore molao maybe unconstitutional me ga gona ope wa bone le ene orale ena mogware ke le bagane le ene le o mo lebile ga ana karabo ya gore batla go ira mme ke belela gore yena e buang ke yona ba maru le ke mo lebile ke o dumana le wena gore gona le thulaganyo ya gore ga re tswa gone ya re tla bo re tsa ka amendment ya constitution ya kota gore re bulele wona makotsepo one matika toisi di rukuti tse le go le batla go neela passport ya Botswana le batla go khotela passport ya Botswana ga ya tshwana gore e letelege. I rest my case, Mr. Speaker. Order. Point of order, Honorable Ramautan. Mr. Speaker, ke a ipoeletsa gore molao o hitile ka ba Attorney General ro se ka sekile o fa impression ba setšhaba gore tisitse molao re sa o akanya re sa o lebelela re sa o sekaseka nya a ke dibete ka re order o timetsa batho order honorable members moretseng ke ena ke mo hileng floor o timetsa setšhaba Mr. Speaker ka gore ha bala section 15 subsection 7 you are nothing contained in or done under the authority of any law or section man 15 of the Constitution subsection. Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this section to the extent that the law in question makes provision whereby persons of any such descriptions as is mentioned in subsection 3 of this section may be subjected to any restriction on the rights and freedoms guaranteed by section 9, 11 worship and what 12 freedom of expression, 13 association, 14 movement. So you are nothing done by any law restricting those under this provision will not be unconstitutional. So horabari retahela ka milao nyana re sa ya kanya se need ka gore ye rare ene mothori mata by investment ra restricta certain rights tsa gago in line with 15.7 of the Constitution. nya me o ka bo clarify le hela o ka bo clarify le mo honorable go botswa me gone se ke se itseng ke gore melao mengwe e mentsi honorable Ramautwana ena ya strike you down entse hitile ka yone tsone di process tsone tse ya no me ha ke ganetsane le so se buang a ke mo debating ya lona na ke mo re o ka bo clarify Honorable Minister of Environment and Tourism. Ke a leboga Mr. Speaker. Me ta ke lebogele molao ka kanyetso Mr. Speaker ka lobaka la gore ha ke ne ke santse ke le ko stilong se se bapile le Honorable Musi. Ngwa ya dikgang tse di tona tse leng gore tota ke ne ke lwa ka tsone mme ke lwa ka tsone ka mabaka a batho ba Francistown. E ne le kgang ya gore re na le batho ba le bantsi ko Francistown ba e leng gore ga bana boma. Re na le bana ba e leng gore ga bana boma re na le bana ba e leng gore ba tshotswe ke ba tswa kwa ga nna le mathata a gore ka lobaka la gore ga bana citizenship ga ba kgone go sponsoriwa ba bangwe ba tsere bo 48 points ga ba kgone go sponsoriwa gore ba ye ko tertiary institutions ba bangwe ba safara ba sa le bata mo Botswana ka lobaka le lelele ke na le bangwe ko Somerset ba e leng gore mo nakong ya gampieno they are stateless ga bana umang ga bana citizenship ya Botswana le ya ko mahatsheng a go teng ba tswa go one ga bana na so ka tsela e ntseng jalo ha honorable Mokgware a taka molao ka kanyetso a re ke batla go baakanya thulaganyo ya gore Motswana mongwe le mongwe ke ra motho mongwe le mongwe yo e leng gore o stateless go supa a sena boagedi bope ke batla gore molao o jaanong o to o thuse go baakanya yone thulaganyo e ya batho ba stateless ke selo se e leng gore nna ke tshwanwa ke gore ke letelle honorable Mokgware gore a dire jalo re Mokgware a re ntse re na le thulaganyo e leng gore Batswana ba ne ba nna ko mahatsheng a mangwe ba isitswe ko dikolong ko ba nnela ruri because mahulo a matalana ko mme a ba nnela ruri ga ba tsaya di-citizenship tsa mahatshe go raya gore ya lehatshe la Botswana ya procedure honorable Aaron ke tsa gore ke a leboga Mr. Speaker ne ke re o kope
Honorable Mulutsi a itebaganye le se le gore sea. Ga ke bone section e bua ka stateless. Ke tshwere amendment bill here. Stateless already, gore batho ba stateless ba tsewa ya. It's already existing. More billions e le teng. Rona re bua ka this one. So itebaganye le se le gore sea se timetse Batswana. Nya me honorable member I get le discuss the principles tsa bill ya get. So gore re dikgang tsa citizenship le tse di amana le tsone tseo ke tsone tsana kwa gore le di bue le gore di amana ya le bill. Ya no ga ratha sekwa. Ona Mulutsi tota hela motho ga modimo kana ene o timetse ga a itse ga a leng teng mme a gona molato ke tanna ke ntse ke go ruta you should listen very attentively and learn ha re mokgware a re le ka go addressa dikgang tsa brain drain gore gampieno bana ba rona ba ne ba tsamaya ba ko mahatsheng a mangwe ba heta ba ithutela bongaka le dituto tse di arologaneng bo ba tsaya citizenship ya kwano e be e kgaoga mme ke eletsa gore jaanong ba boelwe ke citizenship mme ebile bo ba ka kgona gore ba ka tsaya le tsa mahatshe a mangwe ga e le gore ba fila gore they need more than one more than two nna I don't think gore go na le molatope o e leng gore re tshwanela ke gore re o lwele mo nakong ya gampieno so ke dumela gore Mr. Speaker go mosola thata gore batotegi ma parlamente ba tlhaloganye gore multiple citizenship e leng gore re bua ka ga yone gampieno ya go re thusa mo go seng kana ka sepe kana some investors ba e leng gore ba na le madi a mantsi ba na le dikgwebo mo mahatshe-hatsheng ba setse gangwe ba na le citizenship tse pedi mme ba setse ba na le citizenship tse pedi le rona re ba bata ra go dira ka tsela e ntseng jang go ra gone gore ba lusa hela ka gore they already have two citizenships ko mahatsheng ao and therefore rona ra re mo lehatsheng la rona re batla go letella multiple citizenships ha gongwe ko mahatsheng a bone go tshwana le ka ha re ntse ka teng mo lehatsheng la rona gampieno ha e leng gore go ne go twe ga o tsaya citizenship ya lehatshe le lengwe la Botswana ya kgaoga gongwe go ntse jalo ko mahatsheng a bone but we want them to come and invest here. That is why rona ke twaetse mapele ke sone se e leng gore rona re bona o kare multiple citizenship ke selo se e leng gore ra se thoka se e leng gore se tlo go addressa yone kgang yone ya gore rona re le Botswana mo nakong ya gampieno when we want diversification of this economy re lemogile gore minerals ga di dirisente tse dingwe ga di dirisente we need people who can come and invest here ba ta go dira madirelo jaaka molao kakanyetso o supa gone gore re thoka batho in manufacturing re thoka batho in mining and energy re thoka batho in agriculture infrastructure financial services tourism technology and digitalization we need people to come and invest mo mahilong one mme anong ga re thoka batho ba ba tlileng go investa gone ga maikelelo ke eng maikelelo ke gone re dire ditiro tse re di sologeditseng Batswana re sologeditse Batswana gore ra go dira ditiro mme re ka di dira jang ha e le gore lona le gana re re batho ba te go investa ba te go dira madirelo ya ka re itse gore Botswana is not industrialized la re dire jang gore Batswana ba te ba bone ditiro le ganela eng re bitsa batho ba ba tlileng go dira ditiro mo lehatsheng la Botswana le batla gore le bo le tsamaya mo le re paletswe ke go dira ditiro mme le lona ba le ganang molao o dirwa procedure Mr. le lona Speaker. ba le simolotseng le Procedure Honorable Aaron. The gentleman, Honorable Mulutsi, is imputing a wrong motive on us. We have never been against investors coming into the country. We are against the procedure. And we have never been against the multiple citizenship. Seretsenge mahoko khano arsa bua. How heletswe nna hatse. Mega se procedure Honorable Aaron. Honorable Minister Mulutsi. so re letelleng ba ka o lengwe e bile a re thusaneng go bona gore ka gore Batswana go kgaolong ya gago Honorable Aaron ga bana ditiro and re dumela gore if we can have heavy investment in tourism in manufacturing in agriculture batho ba kgaolo ya gago ba ka bona ditiro so ke ipotsa gore Honorable Aaron o thoetseng batho ba gago mo go kana mo e le gore ka re ema re le ka ditsela tsotlhe tsa gore go dirwe ditiro one be le gore o gana yone thulaganyo especially e le gore re mo seemong se re reng batho ba ga ba goroga ga bana go compete le Batswana mo go dipe jaaka one molao kakanyetso o tlhalosa gone gore ga bana go tsena mo dithopong ga e le gore la akanya gore ba ka taba thopa UDC ga bana go thopa ga bana go thopiwa
ga le gore le akanya gore ba tlile go compete le batho ba rona, they will not be employed in the public service, ba tao ba le employed mo madirelong a bona. So what is the problem? Ka gore they are bringing their own money, they are going to open businesses, open job opportunities for Batswana. La re ba compete le rona, they are not in competition with any Motswana, because ga ba ka ke bata ha ra re ba go rutwa mahala ya ka bana ba rona ba rutwa mahala, ga ba ka ke bata ha ba go accessa botsogo ja rona mahala ka lobaka la gore ra re bata ba tshwere madi a bone, ba tshwanetse gore ba duele go bona botsogo, ba tshwanetse gore ba duele go tsena sekolo, mme ebile ra re ba ke banna masola, ba ke banna mapodisi, ba ke banna ma prisons, ebile ra re they will not hold any public office e leng gore gongwe yo mongwe o na ka tare batho ke ba tlile go repitaganya, ba tlile go re patampa. But re mokgwari is very clear gore these people re ba kgetholla mo dithulaganyong tse di ntseng jalo. So ka tsela e ntseng jalo nna ga ke itse gore honorable go botswana la re mathata a ka tswa ba le ha kae, ka gore nna tota ga ke a bone ne le ka toga la re kana batho ba ga bata ba tlile go tsaya tse e leng gore re ne re ka ditsa ke eng gampieno ga e le gore le kgona go investa honorable go botswang, le kgona go dira ditiro lona le bo hikwama le sa dire ditiro gore batho ba bereke. Why don't you do that? Ga le palelwa ke le gana batho ba ta go dira clarification jaanong ela nthoko gore ela nthoko honorable Aaron gore gampieno la itsietsa hela le tabo le re go taba go itswi jang gore o manyo ga go tua go thophiwa ga se wa ga se mama mme gampieno wa itse le wena gone gore le yone birth certificate e kwadilwe go gongwe gore C go toa citizen, e nngwe be e kwalwa gore F go toa foreign, mme le batho ba ba tsholetsweng mo Botswana bote. So there will always be a way of identifying gore a yo ke oe yo ke oe, di tsamaiso di teng tse di dirwa. So don't confuse yourselves, because you know gore systems are there to differentiate or distinguish between batho bone ba ka tsela e ntse jalo. Ra dumela ebile ga re ganane le lona gore batho ba gongwe gore batho ba re tshwanetse re ba time ditshwanelo tsa bo go thopa jaana, ka gore ga o na le multiple citizenships loyalty ya gago re ka ipotsa gore e ko kae. Mo mahatsheng a mangwe go ntse jalo, mahatshe a na le bo dual citizenships, multiple citizenships, ga ba letelle gore motho a thope, because you can never know gore loyalty ya gago e ko kae. So that one ra dumalana rote, mme ne kere mahatshe a le mantsi maloba ke le reile kere more than 100 countries ba practice multiple citizenships. Ya lona le simolotse gore nya le hatshe le ga ke le itse ba ka o leng go loha ke tsa gore re thwahetse thata. Maikaelelo ke gone gore re delivere ditiro tse Batswana ba di batang, maikaelelo ke gore re thabolle botshelo ja Motswana, maikaelelo a rona ke gore re tswakanye itsholelo ya rona ka lobaka la ra lemoga gore mabaka a ile gore itsholelo ya rona ya gore ha re leng teng ke gone gore re ne ra itebaganya le selo se le sengwe hela, ra palelwa ke go diversify economy, e bo ile gore ha re palelwa ke economic diversification re ipithela re eme ha re emeng teng. Ha ile gore honorable Aaron ena re omelle gone ho ga o ka kwa ganetsa le mo go sa ganetsegeng Aaron khantele o ganella ha gare ga noka e taka metsi a mantsi a ba go tsa e le gore yanong kganya go ke bogala ka ela procedure dumalane gore thulaganyo e siame a support procedure. Honorable Aaron. Ke a leboga Mr. Speaker, ne ke re ke kope honorable Mulutsi a buele morago mahoko a ntsa dirisa a bitsa leina lame. Ke kopa gore la a ntsa re bodino ka boeng ha eletswe ke go bua a nne hatse ke mo kopile yalo. Ke kopa gore o buele morago go dirisa leina lame bothatswa motho ko wena o sa ikitseng. Nyamme Padile. Honorable Motsamai. Ke a leboga Mr. Speaker, make a kgele mo temane ye ke supela gore ke dumalana le re mokgware ka dikgang tsa re tlalang ka tsone tsa go batla go tokahatsa itsholelo ya lehatshe la Botswana
go tokatsa le ditsamaiso gore ntsha mo lehumeng ka di-policy gore re ye go gongwe re ska ra nna tšhaba ye e humanegetseng ruri kana mo tsamaiso ye Mr. Speaker go kwadilwe hela ga supiwa mo B705 go nankolotswe dintlha tse di supa gore yo a apply-elang go nna moagedi wa boagedi jo bo hetang bobedi kana bongwe o tla ba na le tshwanelo ya gore dilo tse di latelang tse o ka seke a di akole mme o ka akola die mme Mr. Speaker jaaka gongwe re molotsi o na sampe a bua ha ke simolola pele ka go tlhama ditiro dikgaolo tsotlhe batswana ba tshela ka temothuo mme kana go kwadilwe go neha gore motho yo e ka tlang le ramadimadi a sena go sekasekwa go tlhodimelwa thata gore ke madi a mohuta mang o ka letelelwa go tla ka madi ao go tla go thama ditiro tsa dikgwebo tsa temothuo jaanong ha motho a tswa dikgaolong tse di tshwana le bo maung a tswa bo kavango a tswa bo kgalagadi a tswa bo tswapong a tswa bo bobirwa a ba ganana le kgae kana a etsela mmu kana a e sotlakaka ke a bo ke ipotsa gore a ke ka gore ene o mo parlamenteng batho bone ba ko dikgaolong ba dila ga bana mebereko ba dila ba batla bone batho ba ba ka tlang go tlhama mebereko ka dinaka tsa kgomo mebereko ka madi ka matlalo a kgomo jaaka re le barui Mr. Speaker go tlhama madirelo a matona-tona re dirisa madi mo lehatsheng le la Botswana a ko bonela ba bangwe ba tlhola ba bua gore go di tswa mmung tse dintsi mo dikgaolong tsa bone tse di tlhokang go epiwa mme ka gore goromente ga ana madi go apala gore go be go ka go etswa ditswa mmung tseo ka lebaka la madi mme kana re mokgwarare molao ke o lo ba pele gore re dire mengwe ditsetlana tse di ka ngokang bagwebi go batisa mo lehatsheng la Botswana bagwebi ba ba sekasekilweng e seng bagwebi ba batlang hela e bo re ba susumetsa hela re sa ba sekaseka Mr. Speaker ke kgang hela e utlwalang ga se kgae e tshwantseng gore motho a tshwana le borre go Botswana a iteilwe satla mo go kana-kana re bo re ba gape re gakgamalela go dikakanyo tsa gagwe tsa motho o iteilwe satla tse e leng gore o bua language e ko tlase ye le gore la ha le ngwana wa kreshe o ka se ka e bue ya gore batho ke matika toisi ke maepantlo o ba screeneleng o ba bonye kae a se gore gato ha o re di a sisa wa bo bonye ka tsa gago Mr. Speaker batho ba re buang ka bone gompieno yana le go ba itse ga re ba itse ra go ba itse ha ba kokota ba re ke rona ba re le utlwaletse Batswana gore la re lo baakantse re ka tla go nna baagedi ba lehatshe la lona re tla re tshotse madi ke rona ba re bo re sekaseka gore ba tswa kae mekgwa ya bone ntse jang ke gone re ka itseng botikatoisi jwa bone ke gone re ka itseng bomenemene jwa bone le ga le ka ha gongwe re tsena dikereke tse di harologanyeng ba bangwe ba kgona go profita motho a le ko bo Saithrels le ko kae a isa goroge mo lehatsheng la Botswana bo ba mmana botikateisi a isa ba goroge Mr. Speaker kana re na le mathata gompieno mo health ga rena dipilisi ga rena melemo re leka ka ditsela tsotlhe re modise ga a robala re boko kgojwa bosigo le motsegare gore tlanka metlhale e ka tsosang itsholelo ya lehatshe la Botswana ha re tla ka metlhale e ka tsosang itsholelo ya lehatshe la Botswana hela re kgopisitse batho re tenne batho ba batla gore re nne hela go sina melemo batho ba tlhokagale ba bo ba tlhobosa ba re ba ntse hela gona melemo ga bana dikakana elucidation on phologolo o e tshwere sentle mokaulengwe ne ke re
seo se buang ke gore o netefatsa gore patela sakanye se sa bolong go pala thulaganyo ye ya go netefatsa gore bangwaketse ba bona patela seo. ga gona le ga e le bana ba pheo kana ba gaetsho madi a go tsenya gongwe le gongwe madi a go direla sengwe le sengwe re go botswana ga e le gore ba tla ka madi ba re nyare rona re tshotse madi a ka sponsorang dio tsa health re tla bo re ba ganela re sena go ba screena health re ra sepatala sa kanye se le mo teng health re ra dikgaolo tse di tshwana le tsa botšhalesi tse di sena sepatala go le mo teng re ra jaaka gompieno re palelwa ke go detecta cancer re be re bona gore re na le di-specialist tsa cancer gore re go be dingaka re itse gore re tsile go di duela madi a teng ke sone se re se buang ka go tsosa itsholelo ka tle pele papa ka tle pele kgang ya unemployment Mr. Speaker hela ra go ngoka ba go ibone ba tla ka madi ba tlhama ditiro re tlhama ditiro kgang e ra ya address borre hikwama le ba bangwe ba ntseng ba kgela gone ga ke na go bua thata ka rre go botswang ka gore e tla nna o kete ke mo utla sengwe kore ba emetse hela gore ditiro di tlhokagale ba emetse hela gore lehuma le palamele gore ba tla ba kgone go ya go joina batho ba ba toitoiyang ba maabane ba toitoia ba supa gore gormente wa palela rona re ba mathata a batho bao ga re batle go a boka. Clarification. Ne ke re right we tswere sente kanye buka ngwe bua gore o ka re opposition e rena le mone mo especially Botswana Congress Party o ka re e itumela thata ha mathata a le ga tsela ya gola ba e bona ke yona advantage ya go tsa puso a wa real go hala o ka re ke go utlwa o real se ra mo tsamai. Mr. Speaker ke sone se ke se buang re na le batho ba sa tsweng ka megopolo re na le batho ba ileng gore gompieno yana na ba rra ba re ga re le kolote megopolo ha re tla ka megopolo ba ema megopolo a rena ya pele rena re tlhobogile re ke ba re ga ba re kolote megopolo mme ba re ba shadow ga re itse gore ke shadow ya mohuta mang ya e duelwang hela e sa tswe ka megopolo ya e duelwang hela gompieno yana rena re ngakaletse re bua ka gore a re batle madi re tlhamele batho ba ko dikgaolong tsa bone ditiro bone ba kgatlhanong le rona ba re kgang tseo ga se dikgang tse di ka diragalang. Mr. Speaker procedure jaaka o bona ke ntse yana procedure honorable Aaron. Ke a leboga Mr. Speaker ke kopa gore a re motsamai a se lathe setšhaba megopolo mo parlamenteng e tisiwa ka demotion and wa itse sentente gore ke demotion di le kae tse di duleng ka Botswana Congress Party dingwe tsa tsone ba di amogetse dingwe tsa tsone ke bone ba di ganneng yaanong a se lathe setšhaba a re ha re sa tswe ka alternatives ha o heletswe nna hatshe nya mme ga se procedure honorable Aaron wa gora re ha o dumalane le ene o ra mo tsamai bana ba tsile ka mogopolo o mongwe o tshegisang o ba akanya gore ne re ka wa amogela o no gore a basadi ba makhanselara ba duelo ba le ko malwapeng ke tsone di-motion tsa buang ka tsone tse ba re tlalang ka tsone ba gaetso re tlwaetse nya ona mo tsamai procedure ona mo tsamai o ka re mmene se tshutiso a ile gore ne le mongwe mogopolo mme ga wa ta ile tshutiso ga ke ga kolelo ke amogela tshutiso ya mohuta o ona mo tsamai nna le nna Mr. Speaker ke ne ke re bana ba tsile ka mogopolo o mongwe e le mogopolo o ba re tlalang ka one le ha o sa wa amogela ba eletse o ba tlhabisa ditlhongela ba o boela morago ba ise ba go gorose ko ofising ya gago. Mr. Speaker ke tshwanetse gore ke go tlhomamisetse Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Minister Mulutsi. Maybe I should have said correction.
ka gore tota kgang eo ya go duela di-spouse tsa makhanselara a e gorogile mo palamenteng ka potso ya ga rediso mme o ne a e withdraw mo flowing ya palamente e le gore mongwe le mongwe o gakgamaletse gore a go na le motho o ka akanyang jalo nya kore se ne ke re ke a se bua ke gore ga ya tamme le tshutiso e le motion ya ka ne le bua gone e nne e le mogopolo mme ga wa ka wa helela o gorogile honorable motsamai a ko heletse debate yang mogopolo o tlhabisa ditlhong Mr. Speaker ke mogopolo o tlhabisang ditlhong tota o e le gore clarification gore ba ye go senka megopolo ba tlhoagale gompieno a ke bua le wena yana Mr. Speaker ba BCP bana ba ntse ba bolela batswana ba itsise mongwe le mongwe gore ba na le tsala ya sepolotiki tsala ya bona ya sepolotiki ke Labour Party were they captured aba captureile gore ba tswelele ka go ganetsa hela ba ska ba tsaya puso procedure honorable Aaron ke a leboga Mr. Speaker ke batla gore re motsamai a boele morago mahoko a buang ka gore ga ke gakologelo a announcetswe mo parlamenteng mme ebile ke supe gore ga re itse gore salary ya gago is less than 2 million mme a bo tsa trip e le gore it's more than 2 million madi a wa tsa kae salary ya gago ya a 12-month salary ra itse gore a 12-month salary ya ga state president is less than 2 million so ha tsa tripie le gore it's more than 2 million o tsa kae madi a a ke auta procedure mme ho honorable Aaron conclude your debate ke tsala ya me wa ba ntlhaletse Mr. Speaker a ke na go yana e ka ke a moitse o bua hela jana ke na lene yana ke ne ke re yone Labour Party nako le nako a go iwa ditlhopho e ne e ntsha madi e sponsora BCP right to Aaron. Point of order, Mr. Speaker. Aaron, Mr. Speaker. Point of order. O le tsa ka mo BCP maabana nna ke tsene ka ba ka tswa responsorwa ke Labour Party. Point of order. Point of order, honorable Dr. Mutswa. Mr. Speaker, ne ke re oral motsamai ha bua yana a re ga ra dithopong ne responsible ke Labour Party ke kopa gore a ntse bosupi ya gore Labour Party e re ntse bo kae ga ra dithopo bosupi ya ka bontsha a ona najo mme a le gore ga ana najo Mr. Speaker kopora a withdrawe e be maokonyana a go a phimole mo ansade ke a leboga Mr. Speaker ona motsamai a ke tsura ona le bosupi ba kana Labour Party le thokore ke yone party e busang go inyelane gompieno ya no ona motsamai a ke tsura ona le bosupi bongwe bo nna nna jo ja gore ba ne ba rotwetsa BCP mo dithopong ona motsamai boka tswa bo nyeletsela mo go nna ka gore Clarification. Mr. Speaker ke dule Clarification. Melan la BCP na kwene simulwa ka yone ena ikaegile ka Labour Party. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Clarification. Ya ona motsamai nya retsa order ona motsamai kana ya no ware tota ona le ba ka ona le bosupi ba te ya no ha o sa tholo itsile gore bo ha kae ya no mme ha ntse ya lo phuthi gora gore o e baakanye withdraw ya lo bo tswelela e tarna ko bo boning e tarna ko thothurile dipotomente o bo bone o ka tawa e bua gape ona motsamai ke kopa wa go bosenka ke go tlele ka jone Mr. Speaker. Clarification. me ona motsamai Clarification. motsamai nya e mampele ke batla go eletsa le kganye ona motsamai wa re o ta bontela le jone le bosupi a ke batle later date nya ona motsamai a re riana ha ona le jone taela o bompontshe ko officing pele ga botakwana
ke se ka ka ntsha jo ke se ka ka go neela jo ska nnela jo bo ka toga ba re dia ta ka jone ko officing mme jone ke bosupi Mr. Speaker o ta ka jone ko officing so Honorable Nkawana. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke go leboga thata gore a be o mphile sebaka se ka gore a jaaka o ne o se gore sokotse thata mme ke itumelela gore o bo o nnile teng ebile ke kopa gore ke sa senye ope leina gore o se ka re lata se ka tsamaela kgakala go hara sokola thata. Mr. Speaker, ke batla go simolola jang Mr. Speaker. Yeah, Honorable Nkawana. Kana you are impeaching improper motives. Ha ke se o ha wa bo Deputy Speaker wa ba a hold the fort. Yana ke tsoro o sala o sokodiswa ke eng ka gore wa ba le teng. Ke ta boela morago Mr. Speaker ka gore ke ta boela morago. Tswela mokhala. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke ne ke re ke supe gore go boa mmaaruri gore lehatshe la Botswana le tshonne jaaka ba re bolelela. Go boa mmaaruri gore re tlhokana le madi a go tsamaisa gore ba tsamaise puso ba ba neetsweng thulaganyo ke Batswana. Go boa mmaaruri gore ba tshwanetse gore jaaka ba sologeditse ba bate methale e ba ka senkang madi ba a bona go pegela ko ba ka bonang teng ka ditsela tse di siameng tse di sa tsenyeng lehatshe la Botswana le Batswana mo mathateng, ka ditsela tse di sa tseeleng Botswana ja bone, ka ditsela tse e leng gore ga di ka ke tsa utusa ope bothoko. Ke tshwangwa ke kgang e leng gore Mr. Speaker ra bua ra re batla gore batho ba e leng gore ba ta mo Botswana ba tshotse dikgetsi tsa madi a re sa itseng gore ke bokae ka le gone ga a tlhalosiwa, gape e be e le baagedi ba mahatshe a mantsintsintsintsi la go ka taorwa le di-passport ka teranka o nna o batla o henyongkolola o batla e leng gore ke a Botswana le ene o siane yo re sa itseng gore mahatshe a man la ga le ka be le 100 ka gore ga di a kepiwa gore a ha re multiple citizenship re raya a na le di-passport di le kae. Ke kganye e tshwenyang thata le gone Batswana ba tshwanetse gore ba emele ka dinao ba e latogatse ba dumalane le rona re le Botswana Congress Party gore mo gone mo ga se gone re tetswe ke puso e leng gore gompieno ba ya go rekisa lehatshe. Mr. Speaker, go rekisa passport ke go rekisa lehatshe, elucidation. Go rekisa passport ya lehatshe la Botswana ke go rekisa lehatshe, go rekisa go mang ke go rekisa lehatshe. Elucidation. Re na le mathata gompieno Mr. Speaker ka gore ko re tswang te rona ba bangwe ko bo Phikwe Silibe Phikwe re na le batho ba ile gore ba na le dingwaga 2030 ba ntse ba kopa boagedi ba kopa di-passport ba sena madi a batiwang hela ka gore ga bana madi ga ba neelwe di-passport. Jaanong ga tere go ya go batiwa bo Sol Kesna bo mang ka gore ba na le madi ke bona ba tatang ba neelwa di-passport tsa Botswana ka gore ba tshwetse one matsebetse bona a ba tabeng ba tshwere ka diteranka ba re sa itse gore ba tsaya kae. Ga go boa mmaaruri gore thulaganyo e mahatshe mangwe otlhe mo a dirisang e thamaletse ke sa tswa go supa kgantele gore go mahatshe a mantsi thata a ile gore ba e lekeleditse Mr. Speaker, ba e lekeleditse mme ebile ba kgaogane le yone. Nka ha di kae Mr. Speaker ke aka ke le ke bua gore go na le lehatshe le go teng Cyprus bone e rile ka 2020 ba ne ba lekeleditse yone thulaganyo ba e cancela mme ba supa gore ba e cancela on account of serious corruption offenses tse di tsamaelanang le
le thulaganyo le ya gore motho a ba ta rwele madi le di-passport tse di seng kana ka sepe a di rwele ka tranka, Mr. Speaker. Lehatshe le lengwe ke lehatshe la Malta ba ile gore bone ile ka 2025 ngwaga o ne o re na lone a be ba tswala lenaneo le rona re batla go tsena mo go lone yone thulaganyo lehatshe le le tshwana le bo Bulgaria 2022 ne bana le yone thulaganyo le bone ba e cancetse. Montenegro ke mongwe wa mahatshe a ile gore ba ne bana le thulaganyo e rona ba tswana re tsayang gore re itse gore e tsamaya botsampile Clarification. le botsempile gore bone ba ke eng ha ba tswa mo go yone thulaganyo le ba botse pele, Mr. Speaker. Moldova mongwe ke la bua ka Moldova or Moldova le bone ba cancetse thulaganyo ka 2020 bogologolo mme gompieno rona re tabogile ka yone re khukhutsa ka yone ya ka re te re tshwere sengwe se se bothata. Honorable Motsamai, Dominica, it's the Dominican Republic, Granada, le lengwe ke le la mpalela leina la teng mme le simolola ka VA ba cancetse bothe se ba se buang mathata mabaka a bone a mangwe hela a one corruption ga ba bue sepe ba re corruption Clarification. yone ba tsentse mo mathateng a ile gore ba batla go cancel. I yield. Clarification, Honorable Hikwama. Ke a leboga Honorable Nkawana, ke a leboga Honorable Speaker. O itshwere ka dipalo le dipatiso tse di tseneletseng. Mo a mme so se bua se dumalana le mapalamente ba ba buang gore kana go mo ke kgoro ya go bolela tshenyo corruption go ya ka mabaka mahatshe ka khansetseng ka teng le gone go thatswa madi di diriswa mo go thatsweng madi gape go na le o ka hita ka engwe ya gore kana gore o bonwe a kere tswana se ne se a ke tsone se bua ke ra mo gape kana ke mang yo na bua gore kana gore o bone motho gore o ntse ja a bo lebela le ditsala tsa gagwe tsa di itikulusa a mme gore o bilaela gore go ka bulela tsone di kgang tsone tse tsa tshenyetso setšhabatse. Ron Kawana. Leboga mototegi go a itsegile ha tshelothe gore Botswana ke mongwe wa mahatshe a ileng gore one ke gateway ya di-drugs. Clarification. Go kwadile gore di-drugs tse di yang ko mahatsheng a mangwe di heta ka Botswana. Go a kwalwa gore money laundering e heta ka Botswana. So jaanong ha ile gore gompieno ra go ta ka batho ba re sa ba itseng. Clarification. Ba ta go thatswa ga ke na nako mo kauleng o ta intshware ba ta go thatswa madi a bone a leswe a tswang gone ko re sa itse gore a tswa teng ba tsenya mo bankeng ya Botswana ha pota ka ha ke madi a sekolo ke so se le reng re se dire. Honorable members, nna ga ke dumalane ga ke batle go rekisa lehatshe la Botswana ga ke batle go tseela Batswana lehatshe la bone ke le neela. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Motsamai. Ya mo a re ka ra tlogela hela ga buega jaaka go buega jana, Mr. Speaker. Kana thulaganyo e re bua ra thulaganyo ya ga governmente a tlhoahetsa screener a kgona go bona gore borai jwa dilo bo tswa kae a kgona go amogela motho a mo sekasekile mo go tseneletseng ka boranyane jwa gompieno jaanong ga go twe ba tla ka madi ba tla go a tlhatswa a re sa itseng gore a tswa kae batho ba modimo a re ka bona batho hela ba tla ba rwele madi bore ba amogela hela re ise re ba sekaseke nya re nkawana a ko o a kgele jaaka ke tlhola ke go harologanya thata le rre Hikwama ka dikakgelo gore o botokanyana ebile o na le kutlwisiso se boele ko gore re Hikwama gape ke a leboga. Nya me ke tsa gore kana ke debate hela ya a ke le kwadile mo clause 3 gore a person who has committed a financial offense or was convicted of the financial offense
in the last 10 years shall not qualify for economic citizenship. Le Honorable Minister o e tlhalositse gore a re go ta bo gona le tshekatsheko e tseneletse. Yaanong tota ke tsaya gore ke debate le ka ganetsa sa se buang. Jaanong mme otherwise this is already mentioned. Honorable Nkawana, tswela ka debate. Ke a leboga Mr. Speaker, ne ke sa eletse gore ke Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Mr. Speaker, kana o malobane go sa tswa go dirwa ruling le wena a bo dumalana le yone gore kana e le kopo ye ne ntshiwa ga gore batho ba tshwana le bo Honorable Motsamai ba batisa di order tse e seng tsone ne ile gore o tshwantse o ba tsele dikgato mme o tshwantse gore o mo tsele kgato gone gompieno a bone gore tota re thwahetse. Nya mme nya amogelang kgakololo e. Amogelang kgakololo e Honorable Aaron. I don't know how many times you stood up on a point of procedure in order tse seng tsone. Ya no tsone se kereng Honorable Motsamai. Ya no eno bolela ruri Honorable Hikwama. Gore lona bogolo ya mbale senior members. Ke tshwantse gore ke le gamaletse storo. Ska emela ya la point of order or procedure. Honorable Aaron ke tana ma ke mo itshwaretse ka gore santse le form 1. Tswela le debate Honorable Nkawana. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke gakgamalla gore ke mang ha thulaganyo ya direct foreign investment ya ka ene le teng. Gore ke mang yo o kileng a kganelwa go investa mo Botswana go te ka gore ga re mo passport ka gore ga ana boagedi a le one hela le ko le mo mphela re nya yo re ne ra mo kganela ka gore ga ra mo nela passport go tsa ona a sa e senki ba bothe ba setileng di business tse di tona mo Botswana ke ipotsa gore batho ba ne ba neelwa permanent residence permits mo go bone ke mang mo go bone yo le kileng la mokoba kgotsa a nna le seemo sa gore ga le mo senke ka gore ga le mo neele passport ke potso e ke batla gore le nthalosetse gape gore pharologanyo ke eng ka gore mabaka a lona o thala a kwadileng a tshwana hela lona le a permanent residence mme se e leng gore se le go etha mo dipelong tsa lona gore se le ja malatsi otlhe ke gore le batla go rekisa di-passport tsa Batswana di-passport tsa Botswana ke eng gone mo e leng gore gompieno ga la sia maloko la go tshwakgoga ke eng se le tshwenya mo matlong e le gore le lala le sa robala gore ga re ka tšhaisa re sa hitisa temana e le gore passport e rekisiwe ke eng mme le ntse le palelwa ke go neela Batswana batho ba ba ntseng mo Botswana dingwaga ba batla di-passport le gana o re wa ko go ministera o ta ba bua gore go na le nya ke sampe ke tshwere ke molaong kganela gore nka dira se o re le mokgware wa itse gore ke mo tshwenya thata ka batho elucidation mme tsatsi eno o ta ka thulaganyo ya gore nya jaanong ke batla ba ba nang le madi a mantsi ba le ba gago ba phikwe a ba eme pele ke eng ga go nna jalo ke re batla go nyatsa Batswana re ba sokodisa batho ba tsholetse mo Botswana ba goletse mo Botswana ba ntse mo Botswana ba thabolotse le hasela Botswana mo go kana e be re ba tima ditshwanelo tse di tshwanang le tse re be re batla yo tang a rwele ka kgetsi ya briefcase ga te ke potomente hela e leng gore madi a tega kwa kgona go a bala madi hela a seng kana ka sepe ke a lebelaela gore le tshwantse be le Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship. Mike Roleboge, Mr. Speaker. Ke lebogele re mokgware go ta ka molao bogolo thata ka o gauhi thata le batho ba Francistown ba e leng gore ke batho ba ba nnang gauhi le di-border gantsi ha metse e ikadile mo thoko ga melelwane go na le gore re di bosane mme go di bosana mo go ka ithela le gore ba bangwe re wela ka ha mme gape ka gore re bapile a lo e beile gore batho ba le bangwe hela gore a gore yo mongwe o ka tsaya kakwa yo mongwe le ene o ka tsaya kakwa
mme molao seno sa tota se e leng gore re ntse re sokola ka sone thata bogolo thata mo dikgaolong tsa rona tse e leng gore di bapisitse melelwane. Mme mma ke lebogele bakaolengwe go nankola thata molao kana tsetlana nngwe e leng gore e taka molao kakanyetso e leng gore ke yone ya citizen by investment e leng gore ke nngwe ya dilo tse di tshwanetseng gore re di lebe re le Batswana, ebile go tshwanetse gore le bone ba ba ka kwa ba opposition ba direhela jalo ba kanoke molao kakanyetso ro tlhatswe ro tlhabolle gore ha o ta go dirisiwa e le gore go dirisiwa molao re sa o ipelaetseng ka gore o khoma kgakala o khoma mo pelong o khoma borona o khoma Botswana ba Motswana mongwe le mongwe mme go botlhokwa gore ha ile gore molao o ntse jalo o bogolo thata o ikaegile ka go baakanya kana go leka go lebega e ka re o ka tseela bangwe gongwe dithata dingwe bogolo thata ba e leng gore ke banni ba lehatshe go ba tshwenye gore mme go tsenngwa mo tirisong ga molao go seka ga kgoreletsa gope gongwe tse e leng gore ba ntse ba di enjoy le Batswana ba ntse ba di lebile le tsone tse e leng gore ba identify ka tsone. Mme go botlhokwa gore molao hela jaaka ba dira ba tsenye ditletlana mme ba boe ba ngongorege ka gore mme ha o le mo tirisong o ta bo dirisiwa ka tsela e ntseng jang. Mme kana ha re o lebella molao bogolo thata ka bakaolengwe ba setse ba hile di example tsa mahatshe a mangwe a ileng gore go thelele ga a tshwane le la Botswana. Ha o lebella lone la Cyprus le honorable Nkawana na ikaegile ka lo. There are complications of the EU passport that made this program e leng gore go bone ba ne ba sa e tsamaise sentle kana go lebega ile gore ga ba e tsamaise sentle. There is also a perception e leng gore ga bana yone rona re na le yone ka kwano ya the rule of law kana ya go tsamaisa ka semolao tse e leng gore ke di perception tse go tswang gore le ha tshela rona kana rona re itibile thata ile gore batho ba e leng gore re sala molao thata morago mme bile ha re hapoge mo gone mme gone gore a gore ha ile gore molao o kwadilwe sente ke gone gore le go tsamaisa re toro o tsamaise ka ha o kwadilweng ka teng mme bile go sena pelaelo jaaka bangwe ba ka ipelaetsa go se molato gore batho ba ipelaetse gore ka gore go kile ga diragala go mahatsheng a mangwe e le gore molao o ntseng jana wa dirisiwa jaanong e le gore ke one o dirisetswang gongwe go tsa batho ba e leng gore ke ditsala tsa bona gongwe hela jaaka ona ra motsamai ya se tsa buile e le gore ke sengwe se re ka se tisang gone ga gore kana mme re mokgware o na a rile molao ha o tsengwa mo tirisong ha ena go nna gore e tebele tsena hela go tabo go lebellwa gore o ta o tshotse eng o tswa kae o ntse jang o ntse o dira jang go leng teng o ntse o nna jang le ba e leng gore o nna le bone ko teng mme bile se segolo e bele gore o retlela kae mo lehatsheng la Botswana se leng gore se go qualify gore re go neele jalo boagedi ba lehatshe le ka kwano la Botswana. Mme go botlhokwa gore gongwe re se ka ra lebella gore kgannye ke hela gore go rekisiwa sengwe mme re lebelle mo goreng this is a developmental instrument that has been used by other countries and has proved to work for countries tse leng gore di tsamaisitse sente ka gore ha re lebella go adima madi re ipetse selo re le parlamente gore re ka adima selo se se kae ha re lebile mo letsenong la lehatshe ka bophara mme gone mo go ra gore ha ile gore re ka ela thoko madi a re setseng re tile mo parlamenteng re ta go a kopa go adima re setse re atumetse ga o hile sone selo seo sa gore jaanong ke gone ga re emang teng ga re ka ra heta rapota kako mme ga re go ntse yalo re teka maano a mangwe anong a gore mme re ntse re ka dira jang gore madi a tsene mo lehatsheng la Botswana mme a tsene se jalo e se dikoloto a tsena ile madi a ileng gore a tsengwa ke ba ileng gore ke ba gwebi mme citizen by investment e be ile gore ke sengwe se re se dirisang gone go ngoka ba gwebi gore ba temo lehatsheng la Botswana gongwe gape re itse gore yone kgang ya go ngoka ba gwebi go tamo lehatsheng ga se e dirwang ke rona hela e dirwa ke batho ba bantsi mme gone mo go ra gore re phuthologe kana mahatshe a compete gore ba ileng gore bana le letseno jalo ba te mo lehatsheng la Botswana ba ngokiwa ke sengwe gore ba te go
dira jalo mo lehatsheng la bona. I yield for Dr. Gobotswana. Clarification of Dr. Gobotswana. Ke a leboga ka bokhutshwane hela ne ke re ka ona ebile o tona ya trade a mme o kile wa kopana le bagwebi ba ba reng a ba ka ke ba kgona go ta go investa mo Botswana ka gore ba prefera gore ba na le citizenship ya Botswana. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Nya ke a leboga re go botswa. Go na le a lot of preferences tsa batho ba ileng gore ke bagwebi ba bata go ta mo lehatsheng la Botswana. For instance, if you look at the baletso la China, they would not want to get citizen by investment because they cannot have dual citizenship. So bone already ga e ba tsenye mo teng. Mme go na le bangwe ba ileng gore ba eletsa jalo gore ha ba tile mo lehatsheng ba hiwe jalo gore ba kgone gore ba phuthologa. Go botlhokwa ebile ba go leba ile gore ha le re hile jalo yaanong gore ha security sone sa gore jaanong dithoto tsa rona tse re di beile mo lehatsheng la rona re di ka ga re kgone gore re tere kubiwe hela ebe ile gore jaanong re lusa tse ileng gore ne re tlile ka tsone mo lehatsheng la rona. Yaanong go araba hela ka bokhutshwane ke gore go na le ba ileng gore ba eletsa gore go nne jalo, go na le ba ileng gore bone tota ga ba eletse ba santse ba rata se ntse gore se diriwa se ileng gore ba hiwa mo go teng ke di residence permit tse ileng gore bone ba ho hela ba bereke mme ebile ka gore mahatsha a bone a ka toga ba kganna go diragatsa jalo kana gore ba tse boagedi ba mahatsha a mabedi. Mme go botlhokwa gape gore re e lebelele ka ntlha yone ya gore ga bagwebi ba ntse ba hapana ga go te madi hela kana ditsompelo hela ta le mo go teng ke skills transfer tse ileng gore ke ba ileng gore ko ba ntseng ba le teng ba tisa dikitso tse ileng gore ga rena tsone mo lehatsheng la Botswana. I yield for clarification, Honourable Disho. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke tsa gore putso ne le motho gena re ene e tswa go gore go butswa gore a mme ya ka o le minister o kile wa kopana le bone, yes or no, o tlhalose sente gore ga re tsena mo debate ka gore ka moso re a debate re batla go debate re gantse di thamaletse gore ba kopana le wena minister. Ke a leboga. Honourable Minister. A go itiela nako bana mme ke ne ke e arabile ga ke itse gore yes or no o tsena ga ka gore o na a boditse potso hela e thapileng diata mme wa bo yaanong o e taka o mo senyetsa modi wa kgang gore se na se botsa ke gore a mme se le se dirang a ko bohelong go ta nna le batho bone ba ba tang ba kgathegela go diragatsa se ileng gore la re la se dira mo lehatsheng la Botswana. Mme ke e arabile ke tsaya gore ke e arabile ka bogabane. Mme go botlhokwa gape gore re itse gore there is declining conventional finance, therefore go botlhokwa gore re tse ka methale e mengwe ya gore jaanong madi kana we have multiple pools tse ileng gore re ka tsaya madi ko go tsone. Mme gape re itse gore ga re bate gone go oketsa kana go toga re sutisa ceiling kana le sire le re le beileng la gore re ka kolota go ya ko kae. Mme gape ga ile gore motho ke citizen kana ra be re tsaya gore yaanong this is a long term investor because jaanong o mohile le boagedi o phuthulogile jaanong le dithoto tsa gagwe tse ileng gore o belaela gore di ko mahatsheng a mangwe a ileng gore gongwe ga a nna sente o ka toga di hudusetsa le lone mo lehatsheng la Botswana. Mme gone mo e be ile gore go ka dira gore rona re ungwele ka gore re eletsa jalo gore madi le dikitso tse di ko mahatsheng a mangwe di te mo lehatsheng la Botswana e be ile gore ke tsone tse re di thusang bogolo thata in the physical space gape e le gore re hokotsa jalo the debt distress e leng gore re lebagane ke yone bogolo thata re lebeletse ha re leng teng gore lehatshe la Botswana mo seemong se re leng mo go sone ga le a isetela mo go tsa madi. Mme go botlhokwa gape gore kganye ya gare mokgware e lebile thata mo go tiseng ditiro mo lehatsheng la Botswana kana ga o ise go tsewa mongwe le mongwe hela gate go tsewa ba ileng gore bana le itsholelo ebile ba taka sengwe se ba se tisang mo lehatsheng la Botswana gone mo go ka dira gore le ditiro e be ile gore ba re tisetsa mo lehatsheng la tsona. Re sa tswa go tisa NDP 12 ke tsang gore molao wa gare mokgware o sa pota thata ditsetana tsa yone NDP 12. Mr. Speaker, ke a leboga nako e ne e sa lekana ke santse ka tswelela. Honourable Minister of Youth, Sport and Arts. Thank you, Mr. Speaker.
le nnata ke eme ha ke eme nokeng molao tanka Honorable Mokhware wa Citizenship Amendment Bill. Ke wa ema nokeng ka gore kana o bua ka multiple citizenship ye leng gore bangwe ba rona o ithela ile gore re na le masika ko mahatsheng a mangwe bangwe ile gore ba tsholetse ko mahatsheng a mangwe mme batsadi ba bone le Batswana go bo gore ha gongwe go tsa ditshono tse leng gore ditshono tse leng gore ba ha ba tshwanetse gore jaanong ba tse tsone ditshono tsa bo dikolo ditshono tsa tse dingwe tsa tse di tsamaelana le dio tsa itsholelo ha gongwe o ithela le gore ba nna ka ha mosing Mr Speaker o bo gore gore ga ba kgone gore ba thusege mme ka ha molao o tsileng ka teng o ra gore o tokahatse sone seo gore re bone ka moso le bone ha ile gore motho ba ta better health facilities ko mahatsheng a mangwe a leng gore gongwe o tsholetswe teng kana o na le tshono ya gore a nne citizen teng go bo gore go ka thusa thata ka gore ra bona mahatsi ka bontsi ba dira mahatsi a tshwana le bo USA bo Canada bo UK ba letelela gore go ka nna le multiple citizenships gore batho ba kgone go nna le tsono ya go nna mo mahatsing a mme Honorable Mokhware o buile le ka ya citizen by investment ye leng gore le one ke ema jana ke ema nokeng ka gore se ke se ratang ka molao le ka ha Honorable Mokhware a o beileng ka teng o beile bonte ka gore o beile le di condition mme gone ra le mo ga gore ba ka o lengwe ha gongwe ka gore hela tota ba tshwantse gore ba ganetse sengwe mo go se re se buang gone go le matshwanedi gore ba ganetse kana ba go mose batho maikuto jaaka Honorable Hukwama a bua gore ra go dira go rata le go kgona ra re batho ba tsene mo Botswana ka go rata le go kgona mme ha o ka lebelela mo molaong oneo go di condition di clear di a supa tota gore ra go dira jang ba bangwe ba buile ka letshogo la dithopo go thamaletse re kwadile gore motho ga a ikwadisitse dithopo ga a thope go ra gore ha ka emela le tsone dithopo ha gona go rekisa lehatsi gone ho so ke tsaya ke re mo ene le gone go le ka go mosa batho maikuto molao tlie ka vetting gore ra go dira jang gore batho ba eleng gore ba taka citizen by investment ba go dira jang kana ha o bua ka citizen by investment o ra gone gore o le lehatsi o batla go injecta foreign capital mo lehatsing re ntse re bua ka gore re batla di investor mo lehatsing la Botswana mme sengwe sa dio tse re di lemogang ha gongwe le tsone di investor ha ba re batla kwane go na le di limitation tsa di limitation ke gone gore o ithela le gore kana go tse dintsi ba batla government guarantee ye leng gore e dirwa ke gone gore ba tshoga gore ra go tsenya madi ko lehatsing le lonele kana la Botswana mme re tsenya madi jana ile gore rona re si bone batho ba go 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 ra gore go tsenya letsogo ayel clarification wa ke kgonegile thank you tona ke a rutwa ya no gore ke ta ke ipotsa gore ha o ya mahatsi kgathano le tsamaiso Honorable Mokhware a tang ka yona o tsala ha tsele tshwana la America ha o dira dipapadisano tsa kgwebo le Russia le Cuba le North Korea di go pega sanctions ya no ha go ntseng jana mo seemong sone se ra go dira yang ra go thusa le hele hatsi ke ba he ba re dirang dikgwebo le bone thata a ke America kana ke mahatsha a mararo Honorable Minister nyame ke a go utlwa Honorable mme jaaka ke thalosa Honorable Minister o na outline di condition gore ra go dira jang mme ha o lebella mahatsi o ka be re bona ile gore mahatsi a tshwana le bo Turkey gongwe ano America ya kgaogane dipapadisano le bone ka gore Turkey ke mangwe a mahatsi a leng gore ba na le citizen by investment lone mahatsi a tshwana le bo America le bo UK ba na le tsela e ba dirang ka yone e tsamaelana le yone citizen by investment e le gore ya bone ke residency by investment mme ga re bone go nna le mathata a kalokalo
ke tlhaloganya gore o bua ka gore mahatsi tseo yaano ke dipolotiki tse e leng gore ra di tlhaloganya tsa mahatsi mme hela se re se buang rona re batla gore batho ba e leng di-investor ba te mo lehatsheng la Botswana ba te ba re thuse go tokahatsa jaaka re bua ka diversification re bua gore re ikeegile thata mo ditaemaneng mme re batla go hetola lewa gore yaano re tsene mo e leng gore ha re bua ka BTAP yene re sa tswa go re bulla maloba re bua ka NDP 12 ra go implementa mme re implementa ka gore re batla bone ba hwebi ba te mo lehatsheng la rona ba te ba re thusa ko sportseng re bua gore re batla go nna le entertainment city rona go sport le ba tourism re bua gore re batla go nna le sport city mme kana ga ona le lehatsi mme le gore o eletsa gore o bone ditsone dio tseo di tamo lehatsing la lona le khona gore le kone go thabolla lehatsi le kgone go godisa metshameko le creatives re tshwanetse ra be re ka khona gore re ikamanye le lona lenaneo le la citizenship by investment ke sone se ke ema jana ke ema mokaoleng onokeng go na le yone kgang yone ya gore ga gore gone gore batho ba ha ba taba jaaka ba bua gore re tisa mati ka toisi hela mme le gore ra outline tota sente gore go ka diragala jang ha ile gore kilo a nna le godu ha ile gore kilo wa nna le dikgantse di amana le madi ga go letelwe gore o ka tamola hatsing la rona ke sone se ke ema mogopolo ono keng ka gore mogopolo o bua ka economic citizenship fund o le gore o tsamaelana le mahatsi a mangwe bone ha o ithela ile gore that special fund e bidwa national development fund ye leng gore bone batho ba tsenya madi gone ko go thusa lahatsi gore re tere kgone gore re ko pele jaano ne ke ema hela jana ke re ke gatelele gore ra thaloganya ba kaoleng gore kana ha gongwe ba kaoleng gone ka kwa ba toga ba helelwa ke se ba ka se buang ha ba bona ile gore yaanong ditsholohetso tsa rona ra di diragatsa re be re implementa se ile gore re soloheditse batho re be re diragatsa gore Botswana economic transformation plan ya bereka yaanong kana ha ile gore o tshaba gore o ta helelwa ha gongwe o kgona go iphithela ile gore o tshwanetse o ganetse mme iso re Clarification. so so bona go na le di-peace meal mo teng Clarification. ba re ra dumela ebile ga re dumele mme honorable Dishwene o soloheditse gore o dumalana le molao ka gore o ka re berekela re le lehatsi la Botswana Elucidation. Elucidation ona bikoma. Nyame ke a leboga a me tona o lemoga gore kana ga le dira dio tse di molemo mongwe le mme tota le nnake o ka benefita a o lemoga gore ga o dira dio tse di busula mongwe le o dumalana le wena o ka amega na ke rile clarification le ne o utule ko ena yo bua di sele hela ene o utule gore ne ke re clarification no ga se nna yo a mediotse o ra gore re ka togela lehatsi o le bona gore ha sa re Setswana go thelwa boleng le citizenship ya yone ka go rekisa passport o rekisa umma wa gago ye itabe e senya lehatsi lotlhe le wena le mmago tota a ngwa ke manokonoko a reckless attitude ya puso ya lona tota gora gore honorable hukwama tota ona le system yone ya go ja nako ya go jela batho nako mme ga molato ke ra gore ke ta mo tsaya hela jalo gore re honorable Lucas Kila mo thalosa gore ke motho o gana nthata dilo ene ke dumalana le ene gore gantsi o gana hela la ha go sa re sepe mme la ha go ntse jalo ba gaetso khanye ye re buang ke gone gore batho ba re ba ngokang gore ba tekwane ke ba eleng gore re tabe re lebagane le manufacturing re tabe re lebagane le mining re tabe re lebagane le temothuo go di tokahatsa gore re tle re kgone gore lehatsi le la rona re le batele tsone di heta khumo tse di tlhokagalang gore re be seemo sa lehatsi la rona ha e leng gore re ka iphithela le gore yaano re le lehatsi ra tswella ra ko pele ra le thabolola re thama ditiro tse re di soloheditseng Batswana ke sone seo bona re eme ka dinao re dira Botswana economic transformation plan ke sone se le bona ile one NDP 12 ya gompieno for the first time it thamaletse bile ya supa tota gore go tshwanetse go nne le investment go tshwanetse go nne le bagwebi
ba tsenye madi mo lehatsheng re tle re kgone go godisa itsholelo yaanong ke sone se re se dirang ye ya bo go rekisa passport ga ke itse gore Botswana bo rekisiwa ha kae gone ho re batho ba temo go rona ba tsenye madi ba investe re tle re kgone go godisa itsholelo ya rona ke a leboga Mr. Speaker. Honourable members, 19 of you have debated. Me, I read it. I don't think we can be more intelligent than this. I think it's wholly predictable what is the line of debate and the position. In the interest of progress, honourable members, in the interest of progress, General Mokware Abaka reply to the debate so that we move past the second reading. I'm invoking order 56. Procedure? Procedure. Mr. Speaker, procedure, 2 seconds. Procedure, Honorable Barwan. Nyame ke go tuile bile ga se gore ke ganana le kakanyetso ya gago mme hela se nne ke se kopela ba setseng ba setsi especially ba mo go ditshane ke gore kana rena rena le a completely different issue especially illegal immigrants tse bontsi e tlang ka re ke di investor go ngwa no ka ha mong wa rona before o tswala gongwe ne ka thusa ba mo go ditshane gongwe le ba tlokweng le ba phalape le ba kgalagadi ke ra hela gore ja mme ke a go utlwa hela se ke se kopang ke gore rona ba eleng gore ra amiwa ke dikgantse tsa di illegal immigrants di tsamena le di citizenship gongwe no ka ha mong wa bone hela no go ka nna molemo tota ke a utse morwa modimo yeah honorable members ke a go honorable Barungwa mathata a me ke gore kana ya ka ke tlhalositse hela ha bile e simolola gore mathata a rena le one ke gore ha kgang le beilwe pele ile aka e thamaletse hela le batla go sukunyetsa sengwe le sengwe under the sun however remotely related to the bill that matter is le batla gore go sukunyetswe yaano ebile kgang yone e buang tota eo mototegi tota a se yone e mo billing yone yaano tshwetso ke yone o batotegi ka moso bile hela a simologa ona le Mokware ka boheo hela o bo kgwa ka ulengwa ba go dikgaba le be le re tswelela as it is now 1:06 I shall now call upon the Minister of Environment, Wildlife and Tourism, being the senior minister present, to move a motion of adjournment. Thank you very much, Mr. Speaker. And now that it is 6 o'clock, I wish to move that this House do now adjourn. Order, honourable members. The question is that this House do now adjourn. Order, honourable members. The question is that this House do now adjourn. As many as are of their opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Honourable members. Kakullo ke hore ka moso re na le thuto ska dipuisano phakela maitseboa ke moletlo wa lona wa Christmas jaanong ba le silebe tla ka mo lebogong le ska la tshaba go ta le tela loti ba totegi le ha o sa mma mo lebogong me o tehela le temba totegi me gape go santse gona le one tshono ya gore le ka ntsha sengwe a re go itapolosa ba totegi